So there was some air delays, cancellation, and so on. That's why we have kind of... So welcome to Armenia, and I would like to give the floor to Shushanik Mirzakhanyan, head of the National Cinema Center, for welcoming you here. Thank you. Switch me. Համաժողովի հարգելի հյուրեր, չի նորմալ է լսվում, հա, հարգելի հյուրեր, մասնակիցներ եւ գործընկերներ։ Թույլ տվեք ջերմորեն ողջունել ձեզ Հայ կինո 100 համաժողովի բացման կապակցությամբ։ Մեծ պատիվ է մեզ հյուրընկալել ձեզ Երևանում։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ ընդունել եք մեր հրավերը մասնակցելու այս համաժողովին, որն անցկացվում է Հայ կինոյի 100-ամյա հոբելյանի առթիվ։ Այո, մեր հայ կինոն այսօր 100 տարեկան է։ Սա մեծ ուրախություն է, քանի որ կարծում եմ ոչ բոլոր երկրները ունեն նման հարուստ կինոժառանգություն, ինչպիսին ունենք մենք։ Եվ այս 100 տարիների ընթացքում սկսած համր ֆիլմերից մինչ այսօրվա ժամանակակից ֆիլմերը մեր, նրանք ներկայացել են եւ շարունակում են ներկայանալ լավագույն միջազգային հարթակներում եւ գրանցում հաջողություններ։ Ուզում եմ մի կարճ ուղղակի ներկայացնել, որ վերջի տարիներին 2019 թվականից սկսած Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը սկսեց մի նոր գործընթաց, որը վերաբերվում էր այսօրվա միջազգային չափանիշներով վերականգնել եւ հանրահռչակել մեր 100-ամյա հայկական կինոժառանգությունը եւ շատ այս կարճ ժամանակահատվածում, հա, 2019 թվականից այսօր մենք 2023 թվական ենք եւ այս կարճ ժամանակում մենք իհարկե ոչ շատ ֆիլմեր կարողացանք վերականգնել, բայց գրանցեցինք, կարծում եմ, լավ հաջողություններ եւ բավականին կարեւոր միջազգային հարթակներում կարողացանք ներկայացնել մեր ժառանգությունը, մեր հայկական կինոն։ Նշեմ ընդամենը մի քանիսը, որ ձեր ժամանակը խնայեմ, նույն 2019 թվականին մենք առաջին անգամ արդեն վերականգնեցինք եւ վերականգնեցինք Սերգեյ Փարաջանովի Նռանգույնի ֆիլմից դուրս մնացած հատվածները եւ շատ գեղեցիկ ինստալացիոն ձևաչափով ներկայացրեցինք Ռոտերդամի միջազգային փառատոնին։ Դրան հաջորդեց նաեւ վերականգնված ֆիլմերի ցուցադրությունը եւ Պոմպիդու կենտրոնում եւ Փարիզի սինեմատեկում մենք ցուցադրություններ ունեցանք նաեւ այս տարի Կանի միջազգային կինոփառատոնում, որտեղ մենք ներկայացրեցինք վերականգնված Բարևյեսեն ֆիլմը Ֆրունզե Դովլաթյանի, իդեպ այսօր դուք կունենաք այդ հնարավորությունը դիտելու այդ ֆիլմը վերականգնված տարբերակը։ Անպայման ուզում եմ նաեւ նշեմ Նյու Յորքի ժամանակակից արվեստի թանգարան, MoMA թանգարանը, որ մենք սկսեցինք համագործակցել արդեն 2021 թվականից, որտեղ առաջին անգամ առաջին հայկական կինոն վերականգնված Սերգեյ Փարաջանովի Հակոբ Հովնաթանյան ֆիլմը նոր ժապավենով հանձնեցինք Նյու Յորքի MoMA թանգարան պահպանության եւ անպայման ուզում եմ այստեղ նշել, որ գիտեք մեր համագործակցությունը շարունակվել է եւ մենք վաղը կունենանք ցուցադրություն, վաղը նոյեմբերի 3-ին MoMA թանգարանում առաջին անգամ կցուցադրվի մեր հիմնադիր, կինոյի հիմնադիր Համո Բեկնազարյանի Խասփուշ ֆիլմը ժապավենային տարբերակով 35 մմ-անոց։ Սա կարծում եմ նույնպես լավ հաջողություն է մեր համար։ Չեմ ուզում շատ երկարացնել, ուղղակի կուզեմ անպայման ասել, որ
մենք շարունակում ենք, անպայման ուզում եմ նշեմ, որ այս տարի մեր պետական աջակցությունը ֆիլմերի վերականգնման հետ կապված բավականին մեծացել է եւ սա շատ կարեւոր է, քանի որ մենք կարողանում ենք այս տարի շատ ավելի մեծ քանակով ֆիլմեր վերականգնել եւ ներկայացնել նման հարթակներում եւ դրանց մեջ են թե լիամետրաժ ֆիլմեր, թե խաղարկային ֆիլմեր, թե վավերագրական եւ թե անիմացիոն։ Եվ այսօր արդեն Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը ընթացքի մեջ է այդ բոլոր աշխատանքները եւ այսօր Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը արդեն իսկ կազմում է ծրագրեր այդ ֆիլմերի վերաբերյալ, որոնք պետք է ներկայացնենք եւ այս տարվա վերջին եւ գալիք տարիների ընթացքում։ Այսպիսով մենք շարունակում ենք նորովի բացահայտել եւ վերագնահատել մեր 100-ամյա հայկական կինոժառանգությունը։ Մի փոքր ուղղակի ասեմ այսօրվա կինոյի հետ կապված, ժամանակակից կինոյի, ուղղակի կնշեմ, որ վերջի 4-5 տարիների ընթացքում մեծ համակարգային փոփոխություններ են կարել կինոկենտրոնում, հենց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու գործում, եւ այդ գործում մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մեր երիտասարդ ստեղծագործողներին եւ ուրախություն մեզ բոլորիս, ես այո ուրախությամբ եմ դա գրանցում, որ նրանք այսօր անում են լավ քայլեր եւ մենք գրանցում ենք բավականին լուրջ միջազգային փառատոներում հաղթանակներ։ Ես համոզված եմ, որ նման համակարգային փոփոխությունները, որ արվել են, իրենք պետք է լինեն շարունակական, քանի որ դա կնպաստի պարտադիր մեր հայ կինոյի զարգացմանը։ Հարգելի հյուրեր, համոզված եմ, որ այս համաժողովի ընթացքում կայանալիք այս քննարկումները եւ զեկույցները կլինեն հետաքրքիր եւ օգտակար։ Ես մաղթում եմ բոլորիս արդյունավետ աշխատանք, նաև մեր հյուրերին ցանկանում եմ, որ իրենք կարողանան հասցնեն աշխատանքից դուրս վայելել մեր այս գեղեցիկ երևանյան ոսկե աշունը եւ կրկին ասում եմ բոլոր մեր հյուրերին, բարով եք եկել։ Շնորհակալություն Շուշանիկ. For the welcome, the floor is given to Svetlana Sahakyan, head of the Modern Art Department at the Ministry of Culture, Science, Education and Sport. Please. Բարև ձեզ սիրելի հյուրեր, ներկաներ, ես կխոսեմ հայերեն, քանի որ հետո պիտի ընթերցեմ նաև Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարի ուղերձը։ Նախ եւ առաջ, մինչեւ ուղերձը ընթերցելը, կուզենայի ողջունել բոլորիդ եւ ասել, որ մեզ համար մեծ պատիվ է Հայաստանում հյուրընկալել արտերկրից ժամանած կինովոլորտի մասնագետներին, քանի որ սա բավականին հետաքրքիր եւ կարեւոր նախաձեռնություն է, առավել եւս, որ այս տարի մենք իրոք ողջ աշխարհով եւ ոչ միայն Հայաստանում նշում ենք հայ կինոյի հիմնադրման 100-ամյակը։ Կարծում եմ, որ հանդիպումներն ու երկօրյա համաժողովը կլինի բոլորիս համար եւ հետաքրքիր եւ արդյունավետ եւ ճանաչողական եւ ուսուցողական եւ հույս եմ հայտնում, որ մեր համագործակցությունը, որը կարող է առաջանալ եւ զարգանալ նաեւ այս կոնֆերանսի շրջանակներում, հնարավորություն կտա հետագա զարգացման ուղղություններ ստեղծել եւ ընդլայնել մեր հայ կինոյի եւ կինովոլորտի մասնագետների համար։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ կոնֆերանսի բացման արարողության կապակցությամբ եւ ձեր թույլտվությամբ ընթերցեմ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, գիտության, կրթության, սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանի ուղերձը։ Հարգելի մասնակիցներ, սիրով ողջունում եմ հայ կինո 100 միջազգային գիտաժողովի մասնակիցներին։ Այսօր Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում հավաքվել են կինովոլորտում քաղաքականությունը մշակող, կիրարկող եւ կինովոլորտը ներկայացնող մարդիկ, ում միավորել եւ Հայաստան է բերել հայ կինոն, որն այս տարի նշում է իր հիմնադրման 100-ամյակը։ Մեզ համար անչափ կարևոր է, որ այս իրադարձությունը Հայաստանի հետ միասին նշում է աշխարհի մշակութային հանրությունը, ինչի վառ վկայությունն է նաև այն փաստը, որ հայ կինոյի 100-ամյակը ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նշանակալի իրադարձությունների եւ նշանավոր անձանց ցանկում։
Մենք մեծ պատասխանատվությամբ ենք մոտեցել հոբելյանական ծրագրերի իրականացմանը։ Հայկական կինոն ներկայացվեց բազմաթիվ միջազգային կինոփառատոներում, կայացան բազմաբնույթ միջոցառումներ Հայաստանում եւ արտերկրում, պատրաստվեցին եւ հրապարակվեցին գրքեր եւ պատկերագրքեր հայ կինոյի պատմության եւ երախտավորների մասին։ Խորհրդանշական է, որ հոբելյանական միջոցառումները եզրափակում ենք միջազգային գիտաժողովով։ Դա իրավամբ հայ կինոյի արժևորումն է ընդհանուր քաղաքակրթական արժեհամակարգում։ Հայ կինոյի 100-ամյակին նվիրված երկօրյա գիտաժողովը լավագույն հնարավորությունն է կրկին վերարժևորելու մեր կինոժառանգությունը, առհասարակ խոսելու կինո ոլորտի խնդիրների եւ ձեռքբերումների մասին, կիսվելու այն փորձառությամբ, որ ունեն երկրները կինո ոլորտը զարգացնելու համար։ Վերստին շնորհավորում եմ գիտաժողովի բացման կապակցությամբ եւ մաղթում բոլորին հետաքրքիր եւ արդյունավետ աշխատանք։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան։ Շնորհակալություն եւ բարի երթ։ Շնորհակալություն, Տիկին Սահակյան. We also have the video greetings from Susan Nikolchev, and I would like to ask to turn on the video, please. She is the Executive Director of the European Audiovisual Observatory. Videon ով պետք է միացնի, խնդրում եմ միացրեք այդ վիդեոն։ Okay. Շնորհակալություն։ I will try to use this time properly because also we have delay in schedule. Just a technical observation how we are going to do it. We will have two parts today, as it's mentioned in the program. The first section will be delegated to the 100th anniversary, all speeches regarding the 100th anniversary of Armenian Cinema. And each speaker has maximum 15 minutes. Please keep, but it's 10 minutes for speech, for presentation, and 5 minutes for Q&A. If you use all 15 minutes, then we don't have time for Q&A. So we have to go one after another. It looks like they are already ready to start. Thank you. Organized at this occasion under the patronage of UNESCO. Please know that I regret to speak to you only from the screen. Dear friends of the Armenian Cinema, 100 years of Armenian cinema is an absolute reason to celebrate.
and I feel very honored to open this conference that the National Cinema Center of Armenia organized at this occasion under the patronage of UNESCO. Please know that I regret to speak to you only from the screen, but at least, thanks to this recording, it is possible for me to contribute to this conference and to share with you some of the observatory insights. And this means that I'm able to give a little something back to Armenia, which since many years, though not 100, supports the observatory's work jointly with our 39 member states and the European Union. Now, the big screen is used as synonym for cinema, and it allows us not only to give messages even when we are absent, but also to share our culture, our values, our emotions, our ideas, and our dreams. Of course, when you will enjoy the festive part of these 2 days, I will be acutely aware of what can be shared via to focus on why we need screens and what their regrettable limits are. What the organizers want me to do is to address the challenges that European cinema faces. Yet, before I oblige, I think we should take a short look back and ask ourselves a simple question. Would we have thought to recover from the closure of cinemas? You will remember the pessimistic scenarios that were painted and went approximately as follows. People would never come back to cinemas but would stay at home on their couch to enjoy their streaming services. Or films would be mostly distributed first on streaming services, and then all screenwriters and directors would eventually choose streaming as their natural screen. But as we know now, that is not what happened. The observatory figures show that in many respects the cinema sector has recovered. The number of screens has not decreased. The number of films produced is back to the pre-COVID time. Maybe admissions will not reach their 2019 level this year, but the gap will possibly be between 10 or maybe 15%. Not that much if, again, you remember the negative oracles of 2020. This does still not mean that we are simply in a business-as-usual situation. Why do I think we are not? Well, on the one hand, the COVID-19 crisis has simply accelerated certain trends which already existed since a long time, that is, before COVID, and they continue to exist. And on the other hand, there are more recent developments that we also need to consider and that, according to our observations at the observatory, confront the film sector with additional challenges. I will enumerate some of them. The first one relates to audiences. It is not a new phenomenon that too many films do not reach audiences, at home and even more abroad. All over Europe, we see discussions focusing on the following dilemma. Should we produce less films, but with higher budgets and more promotion? But if we do, would this not hurt the diversity of film production in Europe? The second challenge relates to the new on-demand platforms. I said before, the streamers did not kill the cinema, yet they have become a part of the production ecosystem and they can bring significant resources to the production of films. We observe that integrating the streaming platforms in the financing of films without fragilizing the cinemas is a complicated equation. Many countries are trying to solve this challenge. The third challenge: film and television production do not escape our common responsibility to address climate change. All stakeholders have their role to play,
And in particular, many examples throughout Europe show that film agencies are instrumental in implementing green policies and practices. They do so by including requirements for sustainable production when they support films, but also by accompanying the whole sector, be it cinemas or production studios, in the green transition. Finally, there is, of course, artificial intelligence. In the context of the recent strike of the North American writers, much has been said about the threats that AI poses to creativity. But maybe AI can also bring some advantages. I remember a producer explaining at an observatory conference this year in Lisbon that for low-producing countries, artificial intelligence was a way to lower the costs of special effects and therefore to bring film making at speed with larger countries. At the observatory, we also follow the policy and legal developments in the film sector. And we feel that there is a European approach to the support of film made of several key components. The first component is an organized solidarity between all the stakeholders based on the belief that a strong national film industry benefits all. This belief seems to unite authors, producers, distributors, cinema, broadcasters, and streamers. The second component is the principle that the strengths of the US blockbusters, with a very high market share in cinemas, but also on television, should benefit national and European films through various forms of levies and taxes. And you can see how this translates gradually into European and national legislation. The third one is the willingness to consider cinema as both a cultural good, to guarantee the diversity of films, and an industry likely to create added value and jobs. In all countries, it is a permanent challenge to find the right balance between ensuring diversity and promoting an industry. And it requires a mix of different tools: selective and automatic direct funding, tax incentives, and so on. It also requires a good regulatory balance between cultural exceptions and watchful competition law. And the last component seems to me to be the existence of strong national film agencies. They must obviously be able to support the development of the sector in all respects, but also to help shed transparency on the sector. And promoting transparency at the European level is the raison d'être of the observatory. And we are proud to count the National Cinema Center of Armenia among our EFA network of the European film agencies. And now, before leaving the screen, I wish you an inspiring conference and happy birthday, Armenian Cinema. Thank you. And just to finish my technical part of the explanation how we're going to do, this first part, it will be the speeches about talks about Armenian Cinema 100th anniversary, and then the second part will be the mechanism of preservation, restoration, and dissemination of the film heritage. So that's main topics of our today's meeting. And at the end, as Shushanik mentioned it, we will have a chance to see restoration of Hello, It's Me in 4K projection at the Kino Park, which you will, all the guests will be, they will be right from.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vais passer directement au sujet qui nous occupe et au Festival de Cannes. Je voudrais commencer par rappeler une chose, c'est que jusqu'en 1971, le Festival de Cannes ne choisissait pas les films. Chaque pays envoyait ses films et le Festival de Cannes les montrait. L'Union soviétique avait le droit de montrer 2 films de long métrage et donc c'était l'Union soviétique qui choisissait les films, que ce soit des courts ou des longs métrages. Le Festival de Cannes a pu choisir ses films à partir de 1972 seulement. Et donc, la première apparition du cinéma arménien sur les écrans du Festival de Cannes, c'est un court-métrage qui était en compétition en 1965, Le vœu violet de Genrikh Markarian, pardonnez-moi pour l'accent, et c'est la toute première fois, effectivement, que le Festival de Cannes voyait un film arménien. On a déjà beaucoup parlé, et vous le verrez ce soir, du premier long-métrage et du seul long-métrage arménien qui est accédé à la compétition du Festival de Cannes. C'était en 1966, Bonjour, c'est moi de Frunze Dovlatian. Ce film donc a été montré. C'est l'année du Festival de Cannes où Claude Lelouch a remporté la Palme d'Or avec Un homme et une femme. Et ce film a été montré dans le cadre de la compétition et il y a 5 mois, le film a été montré au Festival de Cannes, dans Cannes Classique, la version restaurée. Il faut attendre 12 ans pour retrouver un film arménien au Festival de Cannes. C'est en 1978. Et là, comme je viens de le dire, cela sous-entend que c'est le Festival de Cannes lui-même qui a sélectionné ce film, qui l'a choisi, et non pas l'Union soviétique qui l'envoie. Dans l'histoire du Festival de Cannes, il y a eu des choix que le Festival de Cannes a fait, contre lesquels l'Union soviétique s'est élevée en ne donnant pas les films. Mais là, en l'occurrence, ce film a été accepté, choisi par le Festival de Cannes et accepté par l'Union soviétique. C'était Naapet de Genrikh Malian, mais le film n'était pas en compétition, il était en section parallèle à Un certain regard. Et enfin, il faut attendre quasiment 30 ans pour retrouver un court-métrage dans la section de la Ciné-Fondation. La Ciné-Fondation est une section du Festival de Cannes qui ne montre que des films d'école de cinéma. Diana Mkartchan a fait ses études à Moscou, au cours supérieur de scénario et de mise en scène, et elle a présenté ce film Gata en 2008. Et enfin, c'est en 2020 que le film de Nora Martirassian, Si le vent tombe, qui a été présenté, plutôt soumis, et qui avait été retenu en sélection officielle au Festival de Cannes. Ce film qui est une coproduction avec la France, ce film coproduit par l'Arménie et la France. Mais 2020, c'est l'année où le Festival de Cannes n'a pas eu lieu. Le film n'a pas été montré au Festival de Cannes, mais Thierry Frémaux, le directeur du Festival de Cannes, avait établi une liste de films qu'il avait sélectionnés et il voulait que le monde sache quel film avait été retenu au Festival de Cannes. J'ai essayé de faire une comparaison entre les sélections arméniennes au Festival de Cannes et les sélections arméniennes au Festival de Berlin et de Venise. Alors il faut savoir qu'au Festival de Berlin, il n'y a eu... le premier film soviétique au Festival de Berlin n'est apparu qu'en 1974. Le Festival de Berlin a été fondé en 1951, mais il a été fondé de manière à pouvoir projeter, présenter des films essentiellement occidentaux, majoritairement américains, dans la partie occidentale de Berlin. Et les films soviétiques ne sont apparus qu'en 1974. In fine, vous voyez ici les 6 films arméniens qui ont été montrés. Aucun n'a accédé à la compétition du Festival de Berlin. En revanche, comme je l'ai souligné, il y a eu une rétrospective de courts-métrages qui a été montrée, de moyens-métrages qui a été montrée en 1990 au moment de la perestroïka. Donc vous voyez, le forum et le panorama sont des sections parallèles du Festival de Berlin et ce sont les seuls 5 films qui ont été montrés au Festival de Berlin durant toutes ces années. Et enfin, le Festival de Venise a eu encore moins de films arméniens puisqu'il n'y a eu qu'un film en compétition, le film Le tango de notre enfance d'Albert Mkartchan, qui était en compétition en 1985, et puis en 2011, la section parallèle du Festival de Venise, Horizonti,
a montré 2 films de Artavast Pelechian. Hormis les films arméniens dans les 3 festivals majeurs du monde, j'ai essayé de voir également quels étaient les films arméniens qui étaient sortis sur les écrans français. En fait, la toute première apparition d'images arméniennes sur les écrans français date de 1911. C'est l'enterrement du catholicos Matthäus II à Etchmiadzin. Le film existe. J'ai le lien, si ça intéresse quelqu'un, je peux vous donner le lien du Pâté Journal numéro 93 pour que vous voyez, ça dure 1 minute, et c'est les premières images que la France voit de l'Arménie. Les secondes images que la France verra de l'Arménie, c'est un film de montage dont les images ont été tournées pour un système très particulier qui était le kinopanorama, inventé par les soviétiques, importé par les Français. Et on a eu un cinéma qui s'appelait le kinopanorama à Paris, qui a fonctionné dans les années 60 et jusqu'au milieu des années 70. Et un metteur en scène soviétique, Leonid Christie, a fait un certain nombre d'images tout autour de l'Union soviétique jusqu'à Yerevan. Là, vous voyez au milieu de la petite affichette, il y a marqué les ballets fabuleux d'Erevan. Ça s'appelait, le film remonté par des Français s'appelait Un Français à Moscou, et c'est jusqu'à aujourd'hui le film qui a remporté le plus grand succès, puisqu'il a fait 380 000 spectateurs en France à l'époque, et le plus grand succès d'images arméniennes montrées sur les écrans français. Ensuite, il faut attendre 1982 pour voir la sortie en France, je parle de diffusion commerciale, du film de Sergueï Parajanov, Sayat-Nova, La couleur de la grenade, dont une première restauration a eu lieu en 2013-2014. Nous l'avons montré à Cannes Classique en 2014 et il est ressorti sur les écrans français dans sa version restaurée en 2015 avec un peu plus de 8000 spectateurs à l'époque. L'année d'après, le cinéma Cosmos, qui est un cinéma mythique français, parisien, parce que c'était un cinéma qui projetait des films d'Union soviétique et des pays d'Europe centrale et orientale, le Cosmos a acheté 3 films arméniens de Genrikh Malian, qui sont sortis tous les 3 en mars 1983. Le Cosmos a sorti une trilogie des 3 films importants de Malian, dont Le Triangle, qui était, comme vous le voyez, des films de différentes années, 1967, 1977, Naapet, qui était donc à un certain regard en 1978, et La Gifle, le film de 1980. Et enfin, dernière sortie avant la perestroïka, c'est le film d'Albert Matkarchan, dont je vous rappelle qu'il était en compétition à Venise en 1985 et qui est sorti, vous avez à droite le dossier de presse français, qui est sorti en France le 24 septembre 1986. Ensuite, au moment de la perestroïka, il y eut dans les années 90 et 2000 quelques films qui sont sortis, très peu. Un seul dans les années 1990, Labyrinthe, de Mikhail Dovlatian, qui a eu une toute petite sortie commerciale. Et c'est le seul film reconnu comme étant arménien, qui est également une coproduction avec la France, qui est sorti à ce moment-là. Et dans les années 2000, un autre film arménien, La Symphonie du silence, de Vigen Chaldranian, qui sort en 2002 seulement. Et il faut attendre les années 2010 et 2020 pour voir un tout petit peu plus de films arméniens. Et je tiens à souligner justement qu'il s'agit là de films qui sont tous coproduits avec la France, qui sous-entend que pour une diffusion commerciale, c'est très compliqué de ne pas avoir de coproduction. Dans les années 2010, il y eut 2 films, Bravo Virtuose de Levon Minassian et Moskvitch Mon Amour de Aram Shahbazian. Désolé pour l'accent. Et puis encore 2 films dans les années 2020, c'est-à-dire en 2021 et 2022. Le fameux film qui était sélectionné au Festival de Cannes, Si le vent tombe, de Nora Martirassian, qui est sorti sur les écrans français et qui a réuni un peu plus de 20 000 spectateurs en France. Et puis il y a eu une rétrospective d'un certain nombre de films d'Artavast Pelechian, avec son tout dernier film La Nature, à la Fondation Cartier à Paris, et qui est sorti le 23 février 2022.
Donc vous voyez, depuis la perestroïka, ce sont uniquement 6 films arméniens, tous coproduits par la France, qui sont sortis sur les écrans français, ce qui est évidemment très peu. Si on devait faire une comparaison avec, les autres républiques de l'ex-Union soviétique, on s'apercevrait que le cinéma arménien doit faire partie des 5 ou 6 plus importantes républiques ex-soviétiques en nombre de films sortis, parce que grâce aux coproductions, on a quand même aussi des films arméniens qui sortent en France. Et enfin, dernière image, il y a 2 ouvrages seulement en français, en langue française, qui sont sortis durant toutes ces années. 1984, une revue arménienne fait un panorama de cinéma arménien, et une grande rétrospective a lieu au Centre Beaubourg en 1993, qui donne lieu à un très bel album, le cinéma arménien. Enfin, 2 DVD sont sortis très récemment, qui montrent le nouveau cinéma arménien. C'est un ensemble de plusieurs films tout récents qui montrent le nouveau cinéma arménien, avec notamment des courts-métrages et des moyens métrages. Merci beaucoup. Okay, no, it's working now. Okay, thank you very much. Do you have any questions? Հարցեր կան, խնդրեմ, բայց շատ արագ, եթե ինչ-որ մեկը հարց ունի, խնդրեմ, ուղղակի you can push your microphone if you have a question, raise the question. No? No question. Thank you very much, Joel, for this informative and very brief information about Armenian cinema in the festivals. So next speaker, I would like to invite Aneta Yarzinkian from Armenian State Theatre and Cinema Institute, and she is a film critic. Բոլորիս շնորհավորում եմ այդ առիթով եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նախորդ բանախոսին, որը շատ լավ ներկայացրեց այն հատվածը հայկական կինոյի, որը ներկայացված էր միջազգային փառատոններում։ Իսկ հիմա իմ թեմային, որ նվիրված է կինոյի 100-ամյակին եւ այն ավանդույթներին, որոնք որ եղել են հայկական կինոյում եւ կանի դեպ եւ այն նորարարություններին, որոնք մենք այսօր տեսնում ենք հայկական կինոյում։ Հայկական կինոն իր պատմության ընթացքում անցել է այն ճանապարհը, որը անցել է ըստ էության համաշխարհային կինոն, իր զարգացումներով, իր փորձառություններով, իր քայլերով, բայց իհարկե ուրույն նկարագրով եւ ուրույն ձեռագրով, իր ազգային նկարագրով, որը որ իդեպ բնորոշ է հայկական կինոյին, այնուհանդերձ այն դառնում է համամարտկային եւ համազգային, երբ ստեղծվում են այնպիսի կինոնմուշներ, որոնք որ ընկալելի են, հասկանալի են, ընդունելի են եւ համաշխարհային հանրության համար, աշխարհի հանրության համար, եւ մենք հասկանում ենք, որ դա այդպես է, որովհետեւ հայկական կինոն իր պատմության ընթացքում ներկայացվել է միջազգային փառատոններում, ցուցադրություններում, ընդունվել է հանրության կողմից ոչ հայաստանյան եւ իսկապես ունեցել է մեծ հաջողություններ։ Այնպիսին չէին, որ թվականին արդեն ձայնային էր, Բեկնազարյանն էր, հիմքում Սունդուկյանի հանրահայտ գործներ համանուն, եւ պետք է նշեմ, որ եւ համաշխարհային կինոյի համար եւ ռուսական սովետական միության հայկական կինոյի համար բնորոշ էր այն, որ անդրադառնում էին կինոգործիչները իր պատումները ստեղծելու ժամանակ գրականությանը, եւ դա արվում էր շատ մտածված, որտեվ կար շատ լավ գրականության ժառանգություն, կարող էր հիմք լինել կինոյի համար, որը նոր էր իր ճանապարհը հարթում, եւ
կարևոր էր թե ինչպես էր վերընթերցվում գրականությունը կինոյում։ Դա շատ կարևոր հանգամանք էր եւ շատ կարևոր պահ էր, որը որ պետք է գտներ եւ հարթեր իր ճանապարհը, որովհետեւ կինոն եւ գրականությունը տարբեր ուղղություններ էին, տարբեր արվեստներ էին եւ ինչպես գտներ այդ էկվիվալենտը, այդ ճիշտ լուծումը կինո լեզվի միջոցով կինոէկրանին հասցնելու գրական գործը։ Դա իհարկե թարգմանություն էր, բայց խոսքը գնում է ոչ թե հաղորդակցման լեզվի թարգմանության, այլ մի արվեստի, մյուս արվեստ թարգմանության մասին։ Եվ Պեպոն այդ առումով ինձ թվում է շատ հետաքրքիր էր, որովհետև այստեղ ընթերցվեց Պեպոն գրական գործը, որը որ վերածվեց կինոյի միջոցով, չեմ ասի, որ ադապտացվեց, որտեղ ադապտացիան այդքան էլ ճիշտ ճանապարհ չէ, բայց գտնվեցին այն նուրբ երանգները, որոնք կփոխանցեին Սունդուկյանի գրական գործը կինո։ Եվ պետք է ասեմ, որ այստեղ մեծ էր շատ դերակատարությունը Վիկտոր Շկլովսկու, արվեստագետի, արվեստաբանի, կինոգետի, որը շատ մեծ գիտակ էր կինոյի եւ սովետական կինոյի զարգացման եւ ձևավորման մեջ շատ մեծ դերակատարություն ուներ եւ այստեղ էլ նա փորձեց ներմուծվել, ներգրավել ֆիլմ ստեղծմանը եւ Պեպոն ստացավ գրական գործը մի նոր հնչողություն։ Միայն մի դրվագ կբերեմ, որը որ շատ կարևոր է կարծում եմ եւ Շկլովսկու մասնակցությունը այստեղ ակնհայտ էր, նրանք ովքեր գիտեն գրական գործը, ինձ հետ կհամաձայնվեն, նրանք ովքեր չգիտեն, թող ինձ հետ համաձայնվեն, այնտեղ այդ բարաթի պատմությունը, որը որ մեխն է, կարևոր ամենամասն է այդ ֆիլմի, երբ որ բացահայտվում է դրամատուրգիորեն այդ բարաթի նշանակությունը եւ երեշատ, Շկլովսկին առաջարկեց, որ այդ բարաթը, որտեղ գրական գործում ինքը պահված էր ինչ որտեղ, նա առաջարկեց, որ կծիկի մեջ փաթաթվի այդ բարաթը եւ գլխավոր հերոսուհին, հերոսուհիներից մեկը, որը կատարում էր Հասմիկը, հենց իր թելը եւ կծիկը այդ բարաթով էր ձևավորում եւ հետո երբ որ զարգացումները գալիս էին դրամատուրգիական ֆիլմի, այդ հյուսվում էր մի ուրեմն այդպես առարկա, որ այդ կծիկը բացում էր, այսպես ասած, եւ բարաթը ի հայտ էր գալիս։ Թվում էր, թե փոքր այսպես աննշան մի դրվագ է, բայց վիզուալ առումով շատ նշանակալից եւ ֆիլմը դարձրեց գրական գործը նույնիսկ միայն այս էպիզոդով կարելի է ասել, որ դարձրեց վիզուալացված։ Երաժշտությունը գրել էր Արամ Խաչատրյանը, պետք է ասել, որ ֆիլմի երգի խոսքերը Չարենցը, ինչ եմ ուզում ասել, արդեն այդ տարիներին շատ լուրջ նշանակություն էր տրվում կինոյին, կինոյի զարգացմանը։ Անուններ եմ հիմա հնչեցնում, որոնք որ շատ կարևոր դեր էին կատարում թե երաժշտական արվեստում, թե պոեզիայում այդ տարիներին։ Հետո իհարկե ֆիլմեր նկարահանվեցին 40-ական թվականներին, որոնք բնորոշ էին սովետ միության գաղափարախոսությանը, չեմ ուզում շատ այդպես կանգնել այդ ֆիլմերի վրա եւ հնչեցնել վերնագրերը, բայց 60-ական, 50-ականների վերջը, 60-ականների սկիզբը նշանավորվեց ձնհալով մի ժամանակաշրջան, որը որ շատ կարևոր էր արվեստի համար, գրականության համար, սովետ միության եւ տարբեր արվեստների համար, կերպարվեստի, կինոարվեստի եւ այլն։ Եվ իհարկե այդ տարիներին արդեն հայացք նետվեց կինոգործիչների կողմից կոնկրետ մարդկանց կենսագրությունների, հույզերի, սիրո դավաճանության եւ այլն։ Եվ այդ տարիներին նկարահանվեցին այդպիսի ֆիլմեր, ինչպիսի Առաջի սիրո երգն է Յուրի Երզինկյանի, Դովլատյանի, Առաջի աշխատանքները բարև ես եմ, Մալյանի, Երանկյունին եւ այլն։ Այսինքն եկավ մի նոր գեներացիա ռեժիսորական, որը ավելի մոտեցրեց կինո պատումը հանդիսատեսին լավ իմաստով եւ իհարկե ստեղծվեցին այնպիսի ֆիլմեր, որոնք այսօր էլ դիտվում են, նայվում են մեծ հետաքրքրությամբ։ Ճիշտն ասած, ասում են, որ կինոն ինքը շատ արագ
հնանում է, եթե կարելի է այդ բառը օգտագործեմ, բայց իհարկե կան նմուշներ, կան ֆիլմեր, որոնք ժամանակների մեջ են ստեղծված, բայց բոլոր ժամանակների համար են։ Եվ այդ ֆիլմերը, որոնց մասին ես հիմա ասեցի եւ հետո կխոսեմ, իրականում հաստատում են այդ միտքը։ 60 թվականներին ի հայտ եկան երկու անուններ հայկական կինոյում, Փարաջանով եւ Փելեշյան, որոնք որ համաշխարհային կինոյում գրավեցին իրենց կայուն տեղը եւ իրենց մոտեցումներով, իրենց էսթետիկայով, գեղագիտությամբ, իրենց ոճական ֆիլմային լուծումներով ընդլայնեցին կինոլեզվի մտահորիզոնները։ Դա ակնհայտ է եւ մենք այդ անունները այսօր հնչեցնելով շատ լավ ենք մենք զգում, որովհետեւ իրականում այս անունները համաշխարհային ճանաչում բերեցին ոչ միայն հայկական կինոյին, այլ իրենց ուրույն տեղը գրավեցին կինոյի պատմությունում։ Հետո եկան ժամանակներ, երբ որ արդեն եւս մի նոր սերունդ եկավ, Բագրատ Հովանեսյան, Ներսես Հովանեսյան, եւ վավերագրական կինոն սկսեց ավելի հետաքրքիր ֆիլմեր նկարահանել եւ լինելով վավերագրական, ոչ խաղարկային, շատ անգամ դառնում էր գեղարվեստական։ Եվ այստեղ ուզում եմ նշել Ռուբեն Գևորգյանցի անունը, Արավահունի անունը, հիմա անուններ եմ նշում, ֆիլմերին նույնիսկ չեմ անդրադառնում, որովհետև ժամանակը չի ներում, հիմա նայում եմ արդեն եւ քիչ ժամանակ է մնացել, 15 րոպե, փորձեմ հասնել նորարարություններին, որտեղ դա շատ կարեւոր ինձ թվում է թեմա է եւ այս իմ ելույթի երևի կարևորագույն մասերից է։ Բայց չեմ կարող չհնչեցնել նաև այնպիսի անուններ, ինչպիսին Վիգեն Չալդրանյանն է, ինչպես Բաբայանն է Սուրեն, չեմ կարող չասել Հարություն Խաչատրյանի մասին, որը եւս նոր խոսք ասեց ոչ խաղարկային կինոյում, բայց նորարարությունը, ինչպիսին էր նորարարությունը, ավանդույթները, տրադիցիաները եւ ինովացիաները կամ նորարարությունները։ Իրականում այսօր մենք տեսնում ենք այդ նորարարությունները ժամանակակից մեր կինո ռեժիսորների մոտ, մարդկանց, ովքեր փորձում են նոր խոսք ասել, նոր մոտեցումներ ցույց տալ, նույնիսկ այն թեմաների շուրջ, որոնց վաղուց նաեւ անդրադարձ է եղել, եւ ես կարեւորում եմ ճիշտ ասած այն հանգամանքը, որ այդ նորարարությունը գնում է դեպի այնպիսի ճանապարհով, որ ստեղծվում են նոր ձևեր, նոր մոտեցումներ։ Մենք տեսնում ենք Իննա Սահակյանի ֆիլմը, օրինակ բերեմ, երբ որ տեսնում ենք այդպես միքս անիմացիայի եւ վավերագրության, տեսնում ենք ֆիլմեր, որտեղ երևում է նաեւ վավերագրության եւ խաղարկային ֆիլմի այդպես միքսեր եւ գիտեք դա շատ կարևոր բան է, որովհետև կինոն զարգանում է եւ կինոլեզուն զարգանում է երևի այն ժամանակ, երբ որ չեն կրկնվում ինչ որ ոճաբանական կամ ինչ որ թեմատիկ ուղղություններ, բայց փորձ է արվում նոր խոսք ասել, նոր ձևեր գտնել, նոր ձևով ներկայացնել թեմաները էկրանին պատումի միջոցով։ Եվ գիտեք ինչն է կարևոր, իհարկե կինոյում շատ կարևոր է ինչը, այսինքն այն նյութը, պատմությունը, որը կհուզի եւ ստեղծողի ֆիլմի եւ մարդկանց, ովքեր հետո այդ ֆիլմը կնայեն էկրանից, բայց իհարկե շատ կարևոր է ինչպես, այդ ոճը, այդ ստիլիստիկան, այդ ոճաբանությունը, գեղագիտական լուծումները, որոնք իհարկե ուրույն են կինոյի համար։ Ասում են կինոն սինթետիկ արվեստ է, ինքը իր մեջ սինթեզել է բոլոր արվեստները, հետո ինքնուրույն ձևավորել է իր արտահայտչամիջոցը, որը իհարկե մոնտաժն է, միգուցե Լյումիեր եղբայրները որպես գյուտ էին ներկայացրել իրենց առաջի պատումը, բայց կինոն դարձավ արվեստ, երբ որ ստեղծվեց այդ իրեն միայն բնորոշ արտահայտչամիջոցը, մոնտաժը, իդեպ որը այդ մոնտաժային լուծումների եւ մոնտաժային մոտեցումների զարգացումը տվեց նաեւ Փելեշյանը, որը երբ որ հարցնում ես իրեն ասում ես, իսկ ինչ բան է այդ դիստանցիոն մոնտաժը, տարածքային մոնտաժը, տարածային մոնտաժը, ասում է, ես չգիտեմ, երբ որ ես մոնտաժում եմ չնկարահանված կադրը, նկարահանված կադրերի հետ։ Իհարկե, այստեղ հանելուկ է, այստեղ մի քիչ
այդպիսի մոտեցում է, որը թույլ է տալիս մտածելու եւ գրահելու դա ինչպես է, բայց այսօրվա կինոն մեր ժամանակակից մեր երիտասարդները շատ հետաքրքիր մոնտաժային լուծումներ են իրենց ֆիլմերում գտնում, թե միզանսցենի կառուցվածքի առումով, թե միզանկադրի, որը որ շատ կարեւոր է եւ այդ ժամանակակից ինչպես այդ ընկալումը, երբ որ դրվում է եւ կապակցվում է նյութի հետ, տալիս է շատ լավ արդյունք եւ մենք տեսնում ենք այդ արդյունքը ոչ միայն մեզանում, ոչ միայն մեր էկրանների վրա, այլ նաև արտասահմանում, որովհետև այսօր մեր կինոն արտասահմանում, ինչպես ճիշտ նշվեց այստեղ, գտել է իր տեղը, ցուցադրվում է եւ Կաննի փառատոնում, եւ Վենետիկի եւ իրականում բարձրաձայնում է հայկական կինոյի մասին։ Այսինքն կային ավանդույթներ, այսօր ունենք ժամանակակից կինո իր նոր արտահայտչական միջոցներով եւ ձևերով եւ կարող ենք ասել, որ այո, հայկական կինոն 100 տարեկան է, բայց երիտասարդ է, ունի անելիքներ եւ սպասելիքներ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Եթե հարցեր կան, Շնորհակալություն, Տիկին Երզիկյան, դուք ուղիղ տեղավորվեցիք 15 րոպեում եւ այո, շատ շնորհակալ եմ եւ արդեն հարցերի ժամանակ չմնաց, ցավոք սրտի։ Ուղղակի ես մի հատ նշում անեմ, որ առաջի 10 տարվա ընթացքում 32 համր ֆիլմ է նկարահանվել Հայաստանում, ինչը շատ մեծ թիվ է այդ տարիների համար, եւ առաջի այդ ֆիլմերը նույն, որ դուք նշեցիք, Նամուսը եւ այլն, մինչեւ Պեպոն, հասել են մինչև Միացյալ Նահանգներ, նույն ձևի գնում էին զուգահեռ, ասենք Նամուսը գնում էր ոնց որ Բրանյենոսից Պացոմկինը գնում էր եւ ցուցադրվում էր, նաեւ հայկական կինոն ցուցադրվում է, դրա փաստերը բոլոր, ասենք New York Times-ն եւ այլն, որտեղ որ դա բոլոր հուշերը կան, բայց խնդրում եմ դուք միկրոֆոնը անջատեք եւ շատ շնորհակալություն։ Ես ուղղակի դա ուզում եմ հայտնել լրացման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ We have very complex technical system today. We have online, and that's why it's really difficult to keep time, and we should do it. So thank you for the presentation. And our next presenter is from Spain, Anush Vartanyan. I hope she is already online, and we will see her on screen. And Anush is going to talk about Namus. Anush is here. Okay. There is some special effects from Anush. Okay, presentation is here. Anush, can you say hi that we will hear you? Anush, կարող ես բարևել մեզ, որ լսենք քեզ ձայնդ։ Կարող հյացնեմ պրեզենտացիան ցավոք սրտի, չգիտեմ ինչի։ Դուք ինձ լսում եք։ Այո, մենք քեզ լսում ենք շատ լավ, խնդրեմ, կարող ես տեսնում եք պրեզենտացիան։ Պրեզենտացիան էլ տեսնում ենք, պրեզենտացիան բաց է եւ ուղղակի այնտեղ կարող ես սեղմել slide show կամ presentation վերևներում։ Այո։ Okay. Okay, please, you can start. Մի րոպե։ Երկու բառ ուզում եմ ասեմ մետասյուժեի մասին։ Դա բավականին բարդ կառուցվածք է, որը գտնվում է սյուժեից վեր։ Երբ մի քանի սյուժեներ ինտեգրվում են եւ մեկ հետևողական ասույթներ շարք են սարքում եւ նրանք կազմում են ոնց որ թե հավելման մի ձև, որը մասնավոր լոկալ տեղական պատմությունը հոսում է ավելի մեծ պատմության մեջ մետասյուժետի բնույթի լավագույն բացատրությունը ես գտել եմ Խորխե Լուիս Բորխեսի 4 պատմություն միկրոէսեյում հայկական առաջին խաղարկային ֆիլմը Նամուսը օժտված չէր այն հատկություններից ոչ մեկով, որոնց ստեղծվում են 1925 թվականին սպասվող խաղարկային ֆիլմը։ Ակնկալում էին տեսնել, այստեղ չկային հեղափոխական զանգվածներ, ձմեռային պալատի գրավում, չկային էքսպրեսիոնիստական միզանկադրեր,
մոնտաժի ավանգարդիստական հնարքներ կամ սուր արդիական սյուժետային գծեր։ Տեսնում եք։ Փոխարենը հանդիսատեսին առաջարկվում էր անցյալ կյանքից տարազային դրամա, որը բեմադրվել է Ալեքսանդր Շիրվանզադեի պիեսի հիման վրա, դժբախտ սիրո, դավաճանության և ոտնահարված պատվի մասին։ Կնոջ պատիվը քիչ կշեռ ուներ, այն կարող էր տապալվել թեք հայացքից կամ վրեժխնդիր խոսքից։ Մարդու պատիվը շատ ավելի արժեր, այն պահպանելու համար կարելի էր նույնիսկ սպանել։ Դե սյուժեն մենք բոլորս գիտենք և երկու խոսքով ուզում եմ հիշեցնել, որ երկու սիրահարներ բաժանված են ադաթով, իրենք ապրում են իրանց բակերը մոտիկ են և ցանկապատը բաժանում է իրանց տները և Սեյրանը, ֆիլմի հերոսը, նա սիրելիին տեսնելու համար հեշտությամբ հաղթահարում է այդ խճնդոտ։ Նրանց բռնում է Բարխուդարը, Սուսանի հերոսուհու հայրը և ընտանիքին բերած խայտառակությունը ծածկելու համար Բարխուդարը Սուսանին ամուսնացնում է տարեց վաճառական Ռուստամի հետ և այլն, այս ամենից հետո երկու սիրահարներն էլ սպանված են, դա բոլորս գիտենք, դա ուղղակի ուզում եմ մենք պահենք մեր մտքի մեջ այդ սյուժեն, այսպես բոլորը մահացան ոճով այս սյուժեն դարձավ հայկական առաջին խաղարկային ֆիլմ։ Շիրվանզադեի ստեղծագործությունը հայտնի էր և հավանաբար թեմայով արդիական 19-րդ դարի վերջում, 20-րդ դարի սկզբում, ռեժիսոր Համո Բեկնազարյանը, ապագա ֆիլմի ռեժիսորը, պատմում էր, թե որքան ցնցված էր տեսնելով ներկայացումը, նամուս ներկայացումը թատրոնում, ինքն համր կինոյի երբեմնի հայտնի դերասան այժմ աշխատում է Վրաստանում, բեմադրելով կոմերցիոն առումով հաջողված ֆիլմեր, և ահա Թիֆլիսում Բեկնազարովը ծանոթանում է Դանիել Դզնունու հետ և հայ կինոյի գործով տարված հմայիչ ու կիրթ ղեկավարի եռանդուն ճնշման ներքո ընդունում է Երևանում ֆիլմ նկարահանելու հրավերը։ Ինչ է ստեղ հետաքրքիր, որ ըստ Համո Բեկնազարյանի հուշերին թեմայի ընտրությունը շատ ժամանակ չպահանջեց, երկուսն էլ կանգ առան նամուսի վրա։ Կարելի էր ենթադրել, որ այս որոշումը ծավալվում էր Բեկնազարովի նոստալգիկ զգացմունքի հետ և Դզնունու նոր ընկերոջ հանդեպ դեռևս գրեթե անբացատրելի անսահման վստահությունից, սակայն պարզվեց, որ այս ընտրությունը դիպուկահար էր։ Դզնունին սխալվելու իրավունք չուներ, կուսակցության առջև գործի բարեհաջող ելքի համար պատասխանում էր գլխով։ Կարծում եմ հենց նամուսն ընտրելու պատճառները ծանրակշիռ էին և դրանցից առաջինը Դզնունու
ագիտատորի փորձն էր, որովհետև զուգահեռ կինոյին դզնունին ղեկավարում էր պրոպագանդայի եւ ագիտացիայի բաժնով։ Ինձ թվում է, որ շրջելով Հայաստանում եւ Անդրկովկասում մարդկանց կեցությունը համեմատելով դզնունին նկատում էր տիպաբանական նմանություններ եւ մշակութային տարբերություններ։ Նա լսում է մարդկանց եւ մտապահում է նրանց պատմությունները եւ ակնհայտ է, որ սկսում է հասկանալ նրանց տառապանքի, նրանց վիճակի պատճառներն ու հետևանքները, դրանք գավառականությունն ու ֆաթալիզմը, լիովին համոզվածությամբ, որ ժողովրդի հայ, ռուս, թաթար, ցանկացած այլ ժողովուրդը դա պատմական անարդարության զոհ է։ Կնոջ սահմանափակ դերը հայկական ավանդական կենսաձևում հետևանք է այս ժողովրդական զոհ դահիճ մենտալ ընդդիմության։ Հայկական նարատիվում կինը դադարել էր լինել ինքնուրույն կամ տղամարդու զուգընկերուհի։ Նա զոհ է, նա որս է, չունի անձնական հատկություններ, ամեն դեպքում նրանք ոնց որ թե կարևոր չեն։ Էրոտիկ զգացմունքը, սեռականությունը չեն արտահայտվել, չեն արտացոլվել եւ զգացվել ժողովրդական արվեստում, նամուսում, սերը, դրա ֆիզիկական իրականությունը ձգտում է անձնական ինքնահաստատմանը եւ ինքնաժխտմանը։ Երբ կնոջ միակ առաքինությունը հնազանդությունն է, չկա եւ չի կարող լինել կյանքի լիարժեքության զգացում։ Մի քանի լուսանկար Երկրորդ պատճառը դզնունու որպես բանասեր ակադեմիստ փորձն է, որը խորությամբ ուսումնասիրել էր հին հունական, հռոմական դիցաբանակությունը։ Անտիկ աշխարհի համաշխարհային եւ բազմաթիվ ազգային մշակույթների, ժողովուրդների եւ անհատների մտածողության համակարգի բնօրորն է։ Եվ եթե այն ինչին ձգտում էր Դանիել Դզնունին, նախկինում լինելով բանասեր, ապա դա բարդ խնդիր էր։ Մի ամբողջ ժողովրդին ծանոթացնել ինքն իրեն, հիմք եւ գործիքներ տալ աշխարհի հետ հետագա փոխհարաբերությունների համար, ինտեգրել հայկական մշակույթը համաշխարհային մշակույթի մեջ։ Նամուսի սյուժեում չի կարելի չնկատել Պիրամի եւ Ֆիզբայի մասին հին առասպելի մոտիվները, որը Օվիդիուսը պատմել է իր մետամորֆոզներում։ Բաբիլոնի երիտասարդները Պիրամը ու Ֆիզբան սիրահարված են, նույնպես իրենց տները կառուցված են իրար մոտ, նույնպես նրանց բակը կիսում է պատը
եւ նրանք խոսում են շշնջում են իրար սիրո խոսքեր այդ պատի մոտ ի վերջո գալիս է մի պահ երբ երիտասարդները պայմանավորվում են ժամադրվում են տեսնել իրար քաղաքից դուրս բայց սյուժետը այնուհետև սյուժետում ծավալվում է սյուժեն եւ դրամատիկական թյուրիմացությունների սխալների պատճառով նրանք երկուսն էլ մահանում են Պիրամի եւ Ֆիզբայի սխեման օգտագործվում էր Շեքսպիրը իհարկե ստեղծելով Ռոմեոյի եւ Ջուլիետի պատմությունը այդ միայն մի օրինակն եմ տալիս նույն հնարկը Շեքսպիրն օգտագործում է օրինակ ամառային գիշերվա երազ պիեսում որում սակայն հավատարիմ նոր ժանրի կոմեդիայի նրան հաջողվում է խուսափել ողբերգական վերջաբանից ամառվա գիշերվա երազը նույնպես իր մեջ կրում է Օվիդիուսի սյուժեն հենց ուղիղ ձևով Աթենքի արվեստավորները գործողությունը այդ պիեսի Աթենքում է անցնում տոնի համար ներկայացում են բեմադրում Պիրամի եւ Ֆիզբայի սիրո մասին եւ ահա այդ իմաստով նամուսը ամուր կառուցված է համաշխարհային մշակույթի հիմքում եւ նույնպես ուզում եմ նշել ցավոք սրտի ամեն ինչը չեմ կարող պատմել իդեպ հայկական հաջորդ խաղարկային ֆիլմում Զարեում այդ սյուժեում կրկին այդ սյուժեն կրկին կառուցվում էր անհնար սիրո մետասյուժեի վրա եւ այստեղ մենք կարող ենք այս նույնիսկ Պիրամուսն ու Ֆիզբան է այստեղ մենք կարող ենք լսել ուրիշ հին պատմությունների մոտիվը օրինակ Զևսի ու Լեդայի կամ Զևսի եւ Եվրոպայի մասին եւ արժե նշել նաեւ նամուսի օգտի դզնունու ընտրության երրորդ պատճառը դա մեր նամուսը դա իհարկե պիեսի տարիներով փորձված հաջողությունն է ինչպես եւ դարերով փորձված հաջողությունը բոլոր այն ստեղծագործություններին որոնք Շիրվանզադեին հանգեցրեցին սյուժեին դուրս գալով ՀՍՀՄ էկրաններին նամուսը դրամարկղներին ռեկորդներ սահմանեց եւ հետեւաբար փոքր ինչ մեղմեց կուսակցական նոմենկլատուրայի դժգոհությունը այս տարազային դրամայից եւ նամուսի հաջողությունը աննախադեպ էր եւ ինչպես եւ սպասվում էր ինտերնացիոնալ դժբախտ սիրահարների ճակատագրին էին ողբում համ Մոսկվայում, Լենինգրադում, Թեհրանում, Թիֆլիսում եւ այլն
Շնորհակալություն այդքանը կներեք։ Անուշ, շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ նաև նշեմ, որ Անուշի համար հայերենը դա երկրորդ լեզուն է, սովորած լեզու է, իր հայերենի լեզուն ռուսերենն է եղել եւ դրա համար Անուշը մեր խնդրանքով իրականում հայերեն կարդաց իր ելույթը։ Շնորհակալություն Անուշ, մենք ժամանակը սպառել ենք։ I just would like to add regarding the Namus that in 2006 Arte did Okay. Hello. Great. Thank you to the National Cinema Centre for inviting me to speak at this conference. And let me begin by congratulating all of my Armenian friends on this centenary. I'm here representing Klasiki. I'm going to let this video play out. This is just a screen recording. Klasiki is a curated streaming platform and online resource which operates in the UK and America, presenting and discussing classic and contemporary film from Eastern Europe, the Caucasus, Central Asia, so the former socialist or Soviet region. So my professional or kind of curatorial remit is very broad, and I'm not an expert in Armenian cinema at all. What I am is someone who's kind of dedicated to championing cinema from Armenia and other local film industries, and someone who works with and in response to Western audiences. So my basic question here is how we might best connect these international or Western audiences with Armenian cinema. In a sense, my own background in film and the history of Klasiki as a platform reflect a phenomena that I want to highlight today, which is the reconfiguring of perspectives on the film of nations like Armenia. So Klasiki started out, before it developed into what it is today, under the auspices of a charity that was dedicated to restoring and screening Russian and Soviet cinema. And as for myself, like many other people in the UK, I started out studying Russian at university, and then I later became an academic of Russian and Soviet culture. And it's this label, and Soviet, that I think is really interesting because of what it both reveals and conceals. And I'm sure many people here, many of the Armenians in the audience, will have encountered at some point the failures of Western or Anglophone understanding of Armenian culture, beyond just a basic broad ignorance, an insistence on a post-Soviet framing, the conflation with a broader Caucasian region, or even simply with Russia itself. For many people in the West, Armenian film will fall under this reductive and Soviet heading. So any interest they have in it will usually be accessed through a previous interest in a much broader and much more controversial geopolitical historical region. But it is true that this is changing. The invasion of Ukraine has obviously prompted fierce and ongoing calls for a radical reimagination of the cultural and political history of the former Soviet Union. And we might hope, sadly, that the destruction of Artsakh will force a similar reconsideration of identities and relationships in the Caucasus. Western audiences are starting to understand that it is not productive to cling to old stereotypes. At Klasiki, we work with the broad post-socialist region, not to suggest that all these countries and their cinema traditions are the same, but precisely the opposite, so that we can show people the distinctions between them. I recognize that might be a controversial approach to kind of rely on this old-fashioned framing of the region in order to subvert it. But this is our approach to trying to properly contextualize, historicize, or even critique Armenian film for an audience that may be willing to learn,
but which is largely lacking in reference points. All of this is, of course, related to the ongoing transformation of film distribution and consumption networks at the hands of tech and platform capitalism. The world of cinephilia is more interconnected than ever, and a streaming platform like ours depends on this, but this necessitates even more careful curation than ever as a result. Today, people from Alaska to Scotland can develop a passion for Henrik Malian, for instance, but simply making his films available is insufficient because it doesn't create a durable sense of connection. So when we combine these geopolitical and cinephile concerns, we find ourselves facing the somewhat awkward question of what role a streaming platform might play in the ongoing debate about post-imperial history, decolonization, decolonization of cinema traditions, and so on. And obviously, those debates can be quite controversial and quite fierce. And without wanting to get into the details of my personal opinion on those arguments, the starting point for me would be to stop seeing Armenian cinema, for instance, as a quote-unquote peripheral cinema tradition, and instead to ask what it might mean to try and center it for international audiences who lack the reference points to approach it. And also how that task might tie in with questions of preservation and restoration, as well as dissemination. I don't have any particularly clever answers to those questions, and I'm sure we're going to hear plenty of thoughtful discussion around these questions during this conference. But to just give two examples of work that we've done at Klassiki around Armenian film heritage that might be instructive, and the lessons we've learned from trying to come up with ways of bringing Armenian film heritage to audiences in the UK and US. So in May 2022, we worked with the Armenian Institute in London on a season titled Spaces and Places, which explored Armenian identity through the notion of home. And this involved screenings of Henrik Malian's We Are Our Mountains and Bagrat Oganessian's Autumn Sun, as well as two recent films set in Stepanakert Airport, Nora Matarosyan's Should the Wind Drop, which Joel has already mentioned, and Garrigan Papoyan's Bon Voyage. From this season, we learned a lot about the potential of working with diaspora organizations, local diaspora organizations and diaspora audiences, which we realized was an important way of tapping into a kind of embedded connectedness to this film culture within a city, within a cultural kind of environment that wasn't very obviously primed for Armenian cinema. So we had a sold-out screening of We Are Our Mountains, where many in the audience were younger diaspora Armenians who had not seen the film before. And the feedback that we got was that they responded very strongly to this kind of curation of their cultural heritage at a distance. More recently, we've been working with the National Cinema Centre to provide a new score for their amazing new restoration of Amabek Nazarian's House on the Volcano. The score is by Juliet. I see her name tag there, but it doesn't seem like she's arrived yet, so maybe her plane was late. A fantastic score for a fantastic restoration of this film. That score has been performed in Glasgow, Scotland. You have a photo there of the performance of that score at the screening of House on the Volcano at the Samizdat Eastern European Film Festival in Glasgow. And this summer it was also performed and screened here in Yerevan. And I think that this shows how the world of streaming and digital
can collaborate with and complement the work done by archives and restorationists, and how that work can speak to both native, quote unquote, and international audiences at the same time. And how, so in this instance, we were able to kind of connect Juliet, who's a young composer who we've worked with before, to the cinema center. And so we were therefore able to kind of take this restoration of this very important early Armenian film and kind of put it in conversation with young and innovative artistic talent from the UK. We also work with our contacts in the national press in Britain to get reviews of these works to more casual film fans online. So Peter Bradshaw, who is one of the more famous film critics in Britain, who works for The Guardian. Here are 2 reviews that he's done for us of House on the Volcano and We Are Now Mountains. So there are more ways to present a work to the world than just uploading it to a streaming site. In our experience, that is what audiences want as well. They want to be introduced to film, not just shown it. And increasingly, they want that introduction to be informed by what is going on in the world. They want context. I think we have to believe that viewers are conscientious, and that's why we continue to provide supplementary material for all our films, whether that's program notes, video or text interviews, video essays, watch lists, and so on. And I hope that we get the chance to continue to work with our partners here in Armenia to figure out how to bring their riches to as many people as possible. Thank you. Thank you, Sam. Everything is running smoothly. I'm so happy for that, because it's really, we will have almost 30 minutes break for coffee, which is really great. So during the break time on screens, there will be a loop of the installation which was made during the Golden Apricot this year, it's dedicated to 100th anniversary of Armenian Cinema. This installation was made in the Museum of Kafesyan on Cascade by Arek Kazmoyan, and he kindly gave us that opportunity to make a replica, but it's not a full installation, because it was in a dark room in a square. In all projections was for each 10 years. So you will have, we will have here each year separately. I'm asking the operator to put that on the screen, and you are free to go for a coffee break next room, and please come back sharp, be here everyone at 11:30. Thank you.
Խնդրում եմ զբաղեցրեք տեղերը. Please take your seats. It's time to come back and start the second part of our conversation. Thank you. So, խնդրում եմ նստեք, հա, բոլորդ նստեք, խնդրում եմ բոլորդ վերադառնաք դահլիճ, please come back. So the topic of our second part of discussion is the mechanism of preservation, restoration, and dissemination of film heritage, which is really very, very interesting for all of us who are here. And the first speaker is from Georgia, Georgi Kakabadze. Sorry for if there is something pronounced not properly. Film heritage, destruction and restoration. Is it correct? Is it destruction and restoration, or it's a... Yeah? Actually, it's a mistake. It's a preservation. Okay. That's what I thought. Anyway, it should be corrected. Please. Yeah. Thank you very much. Good afternoon, dear friends. First and foremost, I would like to extend my congratulations on the centennial anniversary of Armenian Cinema. This is truly a significant and remarkable date, and I'm truly honored to be in attendance today. I would also like to express my gratitude to the organizers for this invitation. My name is Georgi Kakabadze, and I'm director of Audiovisual Archive of Georgia, National Archives of Georgia. And it brings me a great pleasure to be here at this conference and provide you with a brief update of our archival endeavors. Since we are talking about the early days of Armenian cinematography, it is important to note that Georgian and Armenian cinema share a long history of close collaboration. As you may already know, Beknazarian, the great Armenian director, held the roles of executive director and artistic director at the Sakim Redzvi Tbilisi Gos Kimprom, so-called, since the film materials. Our archivists routinely encounter many typical issues the original film already had back then, including splicing, damage, dust, scratches, and more. Nowadays, the approach of cinematic heritage has been changed, both in terms of artistic values and technical standards and preservation methods. Unfortunately, 2 months ago, a tragedy happened in our archive. The storage of our nitrate film was burned. Despite the norms, such as things happened. Nitrate film storage was separate building in the yard. It is good that no one was injured and some of the films survived. As for lost, most of the films were reprinted on safety films, some were digitized. Work is now underway to identify the loss. The investigation has been started immediately, but the specific cause of the fire is not visible. We informed FIAF about this. We had an online conference meeting, but there's nothing you can do
about. Yeah. Today, the film digitization stands the primary methods of preserving and promoting our cinematic legacy. But it was nothing that Soviet films such as Svema or Tasma and the chemical processes used at the time were low quality, and we are lucky if we sometimes find the copy printed on Orvo film because it's much better quality and without color fading and other damages. The objective of project launched in 2016 in collaboration with the Ministry of Culture, National Film Center and National Archives of Georgia was to repatriate Georgian films. As we are printing from original camera negatives positive and interpositive copies on 35mm film, and this film also are kept in our archive, and all other jobs, scanning and restoration, is made by our staff. Currently, there are 50 movies in National Archives Cinema Hall, where we also introduce new developments and updates within the festival framework. Looking ahead, we are introducing a new edition of for the upcoming year. Alongside this, the film screenings, participants will have the opportunity to deliver lectures and presentations on their collections, archives, and other topics of interest. We would be delighted to welcome Armenian Film Archive as participants in our film festival next year. That's all I want to say. Thank you very much. Thank you very much. Just please hold, because you fit in 10 minutes and there might be some questions to you. Okay. Please, let's ask audience if there's any questions to the head of the archive in Georgia. If you have something to tell, yes, please. No. Please represent yourself. Just present. Okay, go ahead. My name is Artspi Bakhtinyan. I am film historian. I'm interested whether the first Georgian feature film named Christina, as far as I know, is it survived a copy? Actually, this film we have only inter-negative copy because as I know, as I have information, is Ghost Film Upon. There's no a negative or copy of this film because this was shot until the Soviet period. Okay, that Ghost Film, yeah. So from to 1921, all this film until 1990 is the Ghost Film Upon. So I am also working on film studio, Georgian film, as an expert of film heritage. So I was doing some research and I found only one inter-negative copy of this film, yeah, and nothing more. So we asked in Ghost Film Upon, maybe, but they don't have any copies. Let's hope one day it will be found, because it's also very important for Armenian. Yeah, I know. Hovhannes Abelyan, our great stage actor, has participated in this film. But I'm pretty sure that there's no nitrate film survived or some original elements. No, it's impossible. Thank you, Arbi and Artsvi. And any other questions? No questions. I just want to make a remark that at the early stage of the film production in Georgia and Armenia, there was a very close collaboration between countries, and also Azerbaijan. And Beknazarov or Beknazaryan, it's a very good sample of that time, who was made the films in Georgia, in Armenia, in Azerbaijan, in Vostok film, in Uzbekistan. So the concept of co-production, collaboration was so important at the beginning of the cinema. Yeah. So we have to come back to that stage and produce the films. We will have on 100th anniversary of Armenian Cinema, and thank you for giving me this opportunity to present the topic preservation of cinema as a cultural heritage. So Indian cinema, referred to as Bollywood, is not merely an industry. It's a living testament of our nation's rich cultural tapestry and history. It is an art form that has transcended time and boundaries, shaping our culture and influencing the world. To preserve this cinematic heritage is to safeguard an integral part of our identity and storytelling tradition. Cinema in India dates back over a century. The first Indian film,
Raja Harishchandra was released in 1913. Since then, our film industry has grown into one of the largest and most influential in the world. It has captured hearts and minds of billions, not just in India, but across the globe. And its popularity in Armenia is to its soft power and global influence of our nation. Bollywood, in particular, has created international audience eager to explore India's culture, tradition, and values. By preserving our cinematic heritage, we continue to promote India on global stage. For example, in this part of the world, whenever you arrive first and you tell them that you're from India, so they will remember the movies of Raj Kapoor, and they will say this Jimmy Jimmy and other famous Indian movies. Now, so how can we preserve our cinematic heritage? So the first one is archive and restoration. It's a step to establish comprehensive archives of films, film preservation, digitization, and restoration. Old film reels are fragile and deteriorate over time. Proper storage, maintenance, and digitization. Thank you. Thank you very much. If there are any questions to the speaker? No questions. So we are even fast. Thank you very much. And I'm sure that there will be a lot of opportunities for Armenia, Georgia to work with India in direction of the film preservation, and probably embassies can help us to do it. Thank you very much. Thank you. And we will have another speaker who probably will talk a little bit about that too. Thank you very much. So we kind of are working faster than we supposed to do. And next speaker we have, it's Anke Hahn from Berlin. So please. The film heritage online, that's the topic of this. I also have a PowerPoint presentation. PowerPoint presentation is coming, just. And curate your program to highlight your focuses of collection. But whatever you do in either of these directions, you have to deal with three major topics. And these are rights, money, and programming content. So these are the questions you will have to ask yourself when taking courses of action. In the Western world, or in the capitalist countries, we do not have federal state archives, national archives so much. So many of the archives live with holdings that come from private companies. So the problems with this is that archives often do not hold the rights to these films, and so they're very limited in what they can do to promote the films, to put them online, for instance, and also to monitorize these films. Right issues can be very diverse. As I said, film rights can be held by third parties you have to cooperate with, or you have old contracts and online rights are not included in the contracts. So you have to see how can you manage without holding these specific rights. And one issue which is really kind of sad issue is that music rights have often expired. So you cannot put something online if the music rights are not cleared. And this might not be so much a problem for theatrical screenings, but search engines like Shazam can easily search music and find archives. So, assuming that you have now cleared all the rights, you can come to the channels, and this obviously has the advantage that you are working channels and audiences. Deutsche Kinemathek has long-term cooperations, for instance, with La Cinéthèque. Justement, le sauvegarde en 8K. Plusieurs personnes, évidemment, il faut voir dans quel état, qu'est-ce qu'il représente, et car notamment pour garder. Pourquoi? Parce que vous pouvez toujours garder ce fichier, et même si un jour il y a des... En plus, le 8K, ça vous permet de garder le maximum de détails, le maximum d'informations dans vos fichiers. Et enfin,
préservation permanente des films dans l'avenir prévisible, c'est la numérisation dans la plus haute résolution possible aujourd'hui pour certains scanners. Et donc aujourd'hui, cette technologie, elle est équipée avec la tête humide. C'est-à-dire qu'en passant le film dans la fenêtre de scan avec une liquide spéciale qui est hyperclotiélène, vous supprimez à la fois les rayures et vous économisez et le temps et l'argent de sortir les fichiers simultanément. C'est-à-dire qu'à la fois, vous fabriquez le 8K en DPX, vous le gardez comme une copie numérique dans votre travail de restauration, mais aussi vous pouvez sortir également les fichiers en résolution 2K, en HD, qui seront prêts à être employés directement sur des plateformes OTT comme Netflix, Amazon, etc. Donc, qu'est-ce qu'est le marché aujourd'hui pour le 8K? On présentait quasiment 3 milliards d'euros. Et selon les prévisions, en 2025, ça sera autour de celles beaucoup plus fortes. Et puis, il y a une multitude de plateformes aujourd'hui qui se développent, qui sont prêts à utiliser justement les fichiers de plus haute qualité pour donner à ces spectateurs meilleure qualité possible visuelle et sonore. Puis, on voit très bien que le prix des scanners, des téléviseurs 8K, c'est à la baisse chaque année. Généralement, une télé en résolution 8K, ça commence à partir de 2 000 € en Europe, mais aux États-Unis, ce prix, il chute chaque année. Et donc, les équipements, films qui étaient très populaires en Inde, et à grande surprise, il y avait un succès incroyable. Les gens vont au cinéma pour regarder les films des années 70, 80. Et donc aujourd'hui, plus de 200 films de ce studio sont déjà numérisés en 8K. C'est nos clients à travers le monde. Donc on a commencé l'expansion d'abord aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, les collections sont privées, c'est les studios qui les possèdent. Donc pour les buts de monétisation, ça va beaucoup plus vite. Ils n'hésitent pas, parce qu'ils ont de l'argent et parce qu'ils savent que ce contenu peut rapporter l'argent très vite. Donc ce n'est pas le cas pour les archives gouvernementales, publiques, mais on fait tout et on croit qu'on pourrait changer cette tendance. Donc on travaille avec tout le monde, quasiment partout, avec BBC, avec Disney, avec Warner Brothers, avec Kodak. Et aujourd'hui, pour terminer, je vais vous annoncer ce que Prasad vient d'acquérir une société Omnimago en Allemagne, qui est une société qui est très connue, avec 40 années d'expérience, qui est essentiellement travaillée pour la télévision et faisait quelques projets pour les archives, notamment la Cinémathèque suisse, notamment Bundesarchiv et d'autres. Et à travers ce centre de production, nous pourrons apporter à des archives en Europe notre expertise en termes de numérisation, en termes de restauration. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'est pas un secret que les archives ne devraient pas quitter les murs du pays. Et c'est la législation, notamment en Europe. Donc on respecte cette législation, on respecte les lois dans les pays où on opère. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix de venir en Europe et de proposer tout le savoir-faire indien dans ce domaine. Voilà, je vous remercie pour l'attention. Thank you very much, Peter. I think you answered to all questions of the audience, but there will be more. And it was very important for all of us to hear what you are presenting, because it's something very new coming to the market, and it's really important for all of us. I hope there is no question to Peter, because we want to be on time. Okay, Huntrem, Asek. Robert Matosyan, խմբագիր, կինոգետ, գիտեք, բոլոր ելույթներն էլ շատ բարձր էին, բայց ձերը հրաշալի էր։ Ես ուշադիր լսեցի եւ զգացի, թե տեխնիկայի նաեւ ինչ արդեն 8K-ի պարագայում ինչպիսի զարգացում է տեղի ունենում։ Ինչ կարծիքի եք տեխնիկայի զարգացումը, այդպես ֆանտաստիկ զարգացումը թվայնացման առումով։
ասելիքի կորուստ տալիս է թե ոչ կինոյում։ Շնորհակալություն։ Գուցե կինոգիտական հարց է։ Okay, շնորհակալություն, խնդրում եմ անջատեք միկրոֆոնը։ Merci pour la question. Oui, c'est une question légitime. On dit qu'aujourd'hui, avec le 8K, on peut apporter ou modifier plus d'informations qu'il faut et donc changer l'original. Ça a été le cas peut-être il y a 10 ans, parce que justement les technologies de numérisation n'étaient pas au point. Aujourd'hui, les progrès qu'on voit avec les nouvelles caméras, avec les nouvelles capteurs monochromes notamment, parce qu'on numérise en rouge, vert, bleu, c'est-à-dire que vous avez 3 flashs de différentes couleurs et pas les filtres de Bayer. Donc on essaie de préserver le maximum possible d'informations originelles. Maintenant, ça c'est pour la partie scan. Maintenant, là où vous avez complètement raison, c'est la partie de restauration digitale. Pourquoi? Parce que c'est cher la restauration digitale. C'est beaucoup de travail manuel. Et aujourd'hui, Prasad est choisit plutôt cette voie. On travaille manuellement. On utilise très peu de restauration automatique. Donc, l'apparition aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de toute cette multitude des softwares et des programmes, justement, peuvent apporter quelque chose qui n'est plus l'original. Et c'est un débat éternel, je pense, entre plusieurs communautés. Il y en a qui disent, bon, la restauration avec ces outils, c'est formidable parce que ça vous donne un accès moderne et que le public moderne peut le voir avec leurs habitudes. Et vous avez des archives qui disent, non, vous, en apportant ce type de modification, de restauration, ou plutôt réparation, vous créez quelque chose de nouveau à partir d'un film qui était originel. Encore une fois, il y a des directeurs de films qui sont heureux aujourd'hui d'avoir ces outils, parce que peut-être il y a 10 ans, ils n'ont pas voulu ou ils n'ont pas pu montrer techniquement ce qu'ils ont voulu faire, et ils ont regretté de supprimer cette scène, etc. Donc, c'est un débat vraiment philosophe, et je pense qu'il y aura toujours 2 familles, et que ces 2 familles restent, une famille des archives pour préserver les originaux, et d'autres pour la partie plus commerciale, on va dire, pour produire un contenu moderne qui soit accessible et acceptable par tous. Thank you, Peter. And I have one suggestion. Yeah, you can have a seat. I have one suggestion, because we already know that Daniel Bird will not be able to contact himself because he's on a traveling schedule between flights. So he asked us to read his speech. So I recommend now to do it with help of the Albert. He will read what Daniel was going to send in his speech, in his message, because it's one of the most controversial topics that we have here, and it sounds like against restoration, or how I learned to stop worrying about and love scratches. So that's his speech will be written by Albert. What's your last name, Albert? Petrosyan, Albert Petrosyan, please. Okay, so I'll speak on Daniel's behalf. I'd like to thank Ophelia and Vigen for organizing this conference. I'm sorry I can't be with you in person. Last night I was in London for a screening of Elias' Married Shadow of the Vampire at the Prince Charles Cinema. Recently I've helped to rehome the original camera negative in the National Film Archive. Along with the negative, there was a 35mm exhibition print that was about to be junked. The film writer Elena Lazi and I organized this screening simply to see the print projected. The experience of watching this original 35mm print is directly related to the subject of this brief talk. I'm not against digital restoration, but rather the use of the word restoration in the context of film preservation. What is often presented as film restoration is more accurately digital remastering. It is tempting to brush this issue aside as mere semantics.
However, words do have meanings. In this case, the use of the word restoration is misleading. The implications of this deception are far-reaching, for it makes a community complicit in the distortion of how analog films look. According to Oxford Learner's Dictionary, the word restore refers to the act of bringing back a situation or feeling that existed before. When we digitize a film, subjected to a range of digital processes, sometimes manual, more often automated, regardless of whether we are projecting it in a cinema or streaming it on a phone, films rarely look like they do when they are projected from prints and cinemas. I belong to a generation marked by two revolutions. First, the disintegration of the Soviet Union, and second, the digital revolution. These two revolutions intersect with two questions of the preservation and restoration of Armenian film heritage. To illustrate this, let's say you decide to watch the 1967 film Qarine. You can Google Qarine and find it on YouTube. Let's say you watch Qarine in its current form on your laptop, tablet, or phone. This copy appears to be from a remastered source dating from around 15 years ago. Let's say the National Cinema Center of Armenia organizes a screening of the same film in ԿԻՆΟ, where the source is an archival 35mm print. The purpose of this thought experiment is to focus not so much on Qarine, but to contrast the experience of watching the same film in digital and analog contexts. So let's begin by discussing some basic but nevertheless fundamental issues. First, the question of scale. Of course, the size of cinema screens vary, but even the smallest of screens is bigger than the largest TV. The question of scale is important because it concerns the proportion taken up of the spectator's visual field, not to mention the darkness around it. Second, unlike a TV, projectors work through reflected rather than emitted light. Light bouncing off a screen is different from light coming from television or a LED screen. Whoever gets eye strain in the cinema, except with 3D. Like all lamps, the light source in the projector has its own specific color temperature. White is never just white, and black is never just black. Third, cinemas are usually or should be dark. While not consistent, these factors contribute towards a broad set of parameters corresponding to the psychological experience of watching a film in a theater that are distinct from watching the same film on, for example, a laptop, tablet, or phone. Now let's turn to analog film projection itself. First, the image is unstable. It is unstable because of the mechanics of analog image capture and the business of a strip of film running through camera gate. It is unstable because of the mechanics of film projection. Okay. In short, analog films are never stable. The question of flicker. Films always flicker, that's why we call them flicks. What creates the flicker is a rotating 3-blade shutter in the projector. In short, flicker is a characteristic of analog film projection. The question of grain. Film prints, by their very nature, are layered photochemical matrices. They are essentially grainy. The question is the size, density, and pattern of grain, which is dependent on both the stock on which a film is exposed, both in the camera and for printing. The business of printing film is an analog process, which means that every step results in a loss of image resolution. In short, grain is a characteristic of analog film. Let's now turn to the question of hairs, dirt, dust, and scratches. During the analog era, it was not uncommon for hairs to lodge themselves in the camera gate, and sometimes this intruded into the visible frame. Depending on how the film was handled by the camera loader, sometimes it got dirty. As a result of the physical nature of analog film, such physical obstructions were never completely absent from the image. What is more, the physical nature of projection means that through handling a film print, it experiences wear and tear. In short, hairs, dirt, dust, and scratches are all characteristics of analog film. One can lament this inevitable gradual destruction. A new chemical print, after having screened about 25 times, begins to deteriorate. Or one can savor it, acknowledging that each projection of a film print is a unique, unrepeatable experience, as the element progressively fades and deteriorates. The question of color. The question of color is a thorny, controversial issue. Our memory of color is unreliable at best. What is more, the color spectrum available from, for example, a scanned camera negative is much greater than ever visible on a projected print.
That's not even touching upon the question of digital containers like high dynamic range. In short, the color resolution of analog prints is limited by the physical processes involved in chemical printing. And yet, when we talk of restoring films digitally, we are usually taking steps to eliminate these characteristics of film or what makes the film look like film. To describe digital masters that have these qualities eliminated as restorations is false. To suggest that analog films were stable, without flicker, without grain, with high color resolution as restorations is dishonest. This brings us to a more general question. What exactly are we supposedly restoring, the negative or the film print? And is the endpoint a physical film out or a digital copy? I certainly don't intend to provide answers to these questions, but as Armenia marks both its centenary of cinema and the beginning of a program digitizing its heritage, these are nevertheless important questions to be asked. Make no mistake, digitizing film is a necessity. However, do we really have to subject digitized film to processes that make it look less like film and more like video? Except for the work of historian Barry Salt, film studies as a discipline rarely bothers about the history of film technology, let alone the science behind it. To articulate the experiences that I'm referring to demands a grounding not only just physics, chemistry, and biology, but also psychology and philosophy, not to mention art history. I believe that even in the digital age, we should embrace the peculiarities of film, like its instability, its flicker, its grain, even its imperfections. If I am to speak simply as an audience member, I can't help but feel that too many so-called restorations, some of which I have been ostensibly involved in, feel like garish waxwork imitations. It's perfectly possible to approach the creation of new digital masters that can be projected as DCPs in a way that retains the characteristics of projected analog film. Yeah, that's it. Great. Thank you, Albert. Thank you very much. And also I want to thank at this moment the interpreters who are working in the booths, not to forget at the end. So thanks a lot. Daniel is a very important person for our region. He did a lot of work on restoration, and we really missing him being here because it's a very, very strong character. It's a completely very personal care about each project that he takes and brings to the end and brings on a very, very high level of the work. So that's why I'm happy that at least we hear his message. And also, I hope he will join the panel discussion tomorrow because it's also scheduled that he should be in a panel. We will see. So we have now a little bit time for the next speech as it's scheduled. It says pause for 10 minutes if you want to do that, or what is for smokers. Let's say it's a smoking short break, and we are continuing at 1 o'clock. But please come back. Oh, Lucas is here. You want to talk or not? You ready? Yeah, I have a presentation. Okay, then let's do it in one. Yeah.
I would like to invite everyone to take a seat, please, that we will be able to start sharp. Խնդրում եմ բոլորին ազբաղեցնել տեղերը, նստել եւ միանգամից որ կարողանանք սկսենք։ Ժաննա բալկոնում դեռ մարդ կա, խնդրում եմ հրավիրեք։ I also would like to thank all technical support and all volunteers who are with us today to help us to go smoothly during the whole process, and the staff of National Cinema Center who was working hard for all few months to have this moment happen. Thank you very much. So we are starting our after break speech, which is Lucas Seranek. Okay, sir. From Poland, a long-time collaborator with the National Cinema Center, and the first project was Hakopov Natanya restoration, and then immediately Parajanov outtakes of Color of Pomegranate happen, which is not finished yet, but we hope it will happen. So, Lucas, floor is yours, please. Okay, that's better. Hello, my name is Łukasz Zanka. I'm from Fixa Film Poland. So quickly, thank you for inviting me. That's for a start. And let's move forward. Okay, so just quick one, who we are. We are a private company founded in 2012, absolutely privately held. It was created from the need because we love movies. We loved working on the movies, but in the previous companies, we said, okay, it's a better way to do it. So we said, okay, if we want to do it as we want, we need to create our own company, and that is how it started. It's a unique situation when there was no businessman coming to start a company or not. It was only people who loved to work on it and wanted to do it their own way. So we don't have a business person in our company, really. So it's upsides and downsides. Sometimes downsides mainly our account, and good size, we can do whatever we want, really. So I think it's worth it. Okay, so how it all started, because Poland and Armenia, it don't seem like obvious collaborators. So how this thing started? It's all started with, I think, Borowczyk box made, Borowczyk is Polish filmmaker, and Daniel Bird, who is a long-time collaborator in all this, just created it. And Melik Melik also is one of the person who facilitates things to happen. It would be nice to have it made such a box, but with Parajanov materials. So this is how it started. And at that time, Color of Pomegranates have been restored. So there was also planned to add some Parajanov shorts to it, but the versions available were so bad quality, it didn't happen just because of that. So with
Daniel, we suggested to Ms. Shoshanik here that we should restore Hakov Havnatanyan, one of the Parajanov shorts. And this ended up in Ms. Shoshanik coming to Warsaw in 2018. We scanned the material and do the digital restoration. And this is how the story started. Moving forward, we came up with the idea of Parajanov triptych because it's important really how you present material, not only the material. With shorts, there is a problem like it's hard to program it. If you have a festival, it's hard to put 10 minutes somewhere. So our idea was to create a block with 3 Parajanov shorts, Hakov Havnatanyan, Kiev frescoes, and Arabesque on the theme of Pirosmani, just to kind of pack it as a presentable material on the festivals, and also to show that collaboration is possible on the Eastern, let's say, post-Soviet countries. So it was real because it spanned through Ukraine, Georgia, and Armenia. So we managed to all collaborate with all those places, and this create a lot of connections between all the places with it. So this was done like pristine 4K restoration from original camera negatives, and it was hugely successful. It had hundreds of screenings, successful VODs campaign. And what we also did was to kind of close the loop. We managed to make prints out of it, recorded it back to prints, and it was placed in MoMA Permanent Collection, Pompidou Center. One of the copies are here in Armenia, in National Cinema Center. So that was a start, really. And after that came, okay, I think we skipped one, yes. Color of Phonograph Outtakes project. For you who don't know, everything that was shot on that set for the Color of Pomegranates, normally everything that's not included in the film is destroyed. That's the normal practice. Here, there was a situation when finishing the film, KGB came in and confiscated the film. So the brave people working in laboratories, they just falsificated all the destroying those materials documents, but they kept them. So it's a really unique situation when we have all the materials recorded during the shooting of the film, and that kind of a film. So it's also a unique insight into Parajanov creative process. For example, we could see where he experimented a bit with different options for the same scene. So it's fascinating to watch how it developed and how he created this one. So yeah, just what's the current status of? There is still 2 hours around 2 hours of material still to be scanned. Hopefully we are in the process of facilitating this, so hopefully this will be soon. So from this material, we created a Temple of Cinema. It was a project presented in Rotterdam during National Film Festival there in 2019.
This was also hugely successful. And again, it's important how you present the material, not only the material itself. There is one scene in the film when there's recording in progress. On the roof, there was plenty of out. So it was kind of a collage of manuscripts when you look at it. So the idea was to create something similar impression. So we created 24 tables with screens embedded in it. And on those screens were just showing the reels, as every reel was slightly a different length. So there were never a situation when on those tables there were the same configuration of images. So it was always randomizing, it was always moving collage of images. And the place where we created it, it was in the old church, allowed to just view it, just going through the tables, and it just go and see it, it's worth, and it just go and see it, it's worth taking on like a 20-minute walk from here and see it. It's something I never saw before and never after, really. It was done in the foyer of the cinema, but believe me, it's more looking like a church than the foyer of the cinema. So, should I be good? Okay, so I need to speed up. Okay, so with that, there's a scholar in the United States, James Stephan, who helped us a lot with inventory and analysis of the material, because this material was really randomized on the reels. So it's no clear order. It's randomized. So he just inventoried it and analyzed it. And plan now is in the process is create a collage film. It's created by Daniel Bird and James Stephan. And we just talked with Joe Walker. He is like Oscar-winning editor. So hopefully it will create something really astonishing. Okay. Okay, can you help me with next slide? Oh, it's now. Okay, so the plans with the outtakes. Scan the remaining negative, so we have the whole material of it. Complete the collage film, hopefully in 2024 for Parajanov Century. And there's like enormous amount of things we can do with it, because the heritage material, if not shown, it's not gaining value, it's being forgotten. So you need to show it, you need to present it to the new audiences to make it more valuable and spread out through the world. So one of the ideas is just give it to the students in film schools and let them create something new with it. Create a new movie. It's beautiful images. They are so really non-specific, so you can create a lot of stories with it. It's a challenge for the sound designer, it's a challenge for editor, it's a challenge for director. So this also raises up the Color of Pomegranate status as a cult film, which it is, but and it just make Parajanov materials and his art more widely known, which is really all is it about. And somewhere in the future, just release all the materials to the public. It will be like, I don't know, like 6 hours, but really amazing, amazing materials. Just other products we had and now in the process between Poland and Armenia. It's we held that training in Warsaw. It's once it was
all around restoration, so we wanted to share the knowledge. We made a restoration of Mayak by Maria Sakyan. This is a Russian filmmaker, but it was made here in Armenia and touched about Armenian things. Now we are restoring, just in the middle of it, it's a 4K restoration of Akhet by Dmitry Kesayan. Sorry for butchering the name. Of course, there's Outtakes project, and the plan is for restoration of 2 documentary films about Parajanov. Okay, and that's it. A quick summary of what's happened in the last few years between Poland and Armenia regarding helping to save heritage of Armenian cinema. And yeah, once again, thank you for Mr. Shanik and Melik for helping with it. Also, Daniel Bird, who is always present with those projects and helping with them with us. So I'll be around if you have any questions. We can talk about it and see what's happening. Okay. Thank you very much, Lukasz. And also Lukasz will be in one of the panels, so there might be a continuation of the conversation. So if there is no any very, very specific questions, I want to move to the next topic and next speaker, which will be online. And I hope that Cecilia is already with us, or they are connecting us. Unfortunately, she was not able to come because of the health issues, but she's with us online. And the topic will be one. No. All was good before. Okay. So the topic is the impossible restoration of Parajanov's pomegranates and Michelangelo's frescoes. Cecilia is there. Hi. Hi, good morning. Can you hear me okay? Yes. You can. There's an echo. I hear my voice back in an echo. I don't know if this is solvable in any way. No. Can you hear me okay? Cecilia, is it possible that there's 2 devices connected to your Zoom? No? Okay, because sometimes it's happening because of that. Let's try. Okay. First of all, I really have wished I could be there with you. Unfortunately, I'm convalescing after a leg accident, and so it would have been great to be back to Armenia, where I was the first time, I think more than 10 years ago. So I wanted to thank the organizers of this conference. I wanted to thank in particular Naira Gregorian, that through the years has been my contact there, my friend, and helped me through the restoration. I also wanted to thank, of course, the National Cinema Center of Armenia and the director of the Film Heritage Department, Vigen Galustian. Sorry for my pronunciation. Vigen is a colleague at FIAF. It's really important to remember that the Film Heritage Department is now an affiliate of FIAF, the International Federation of Film Archives, which is the community within which we operate, within which we theorize our sort of exchange our difficulties and try to
move as a community with resolutions, scientific resolutions, and everything, and address everything complicated, to say the least, in the film conservation and restoration work. Also for getting to the experience that we had with this, as it was defined, a cult film, and it's much more than that. I wanted to also thank Daniel Bird, who's been mentioned already before, and who's really the heart and of so many projects. He's an incredible knowledge and is facilitators of projects that happen throughout the world, and we couldn't have done this without him. And I also wanted to thank James Stefan, who's also been thanked before. He's a film historian. He specialized in Soviet cinema, and he wrote a comprehensive book on Parajanov. James was absolutely instrumental in introducing us with all the difficulties regarding the production and censorship history of The Color of Pomegranates. He had recorded interviews with many of the participants in the production. He accessed the Goskino film production and censorship files of the Russian State Archive of Art and Literature, and he introduced the film in Bologna when we screened it in 2014 at the Il Cinema Ritrovato, our festival devoted to film restoration, after the restoration had premiered at the Cannes Film Festival in May 2014. Before going into the details, forgive me, I hear an echo as I speak, so it's not very easy to speak. But before going into the specific of the color pomegranates and the issues that we had, I wanted to briefly explain why I mentioned Michelangelo in my title. We believe that I work at the Cineteca di Bologna. It's a film archive. We have created in the 90s a laboratory called Immagine Ritrovata, who's been working and devoted its work on film restoration, so we don't do any post-production. And we have, through the years, had experience with many films and many restorations, being challenged with very different issues, from restoring Italian cinema, restoring world cinema. But the reason why I mentioned Michelangelo is that through the years, having theorized, having come up with our workflow, our methods, having done systematically restoration workshops associated with FIAF and training many professionals since for 15 years now, we still know, and it's really important for us to state every time that restoration is not a perfect art. It's not a perfect science. Restoration is never final. It's never definitive because it really depends on the elements you have available, the information you acquire through history. It depends on the technology that we use to restore, but it also depends on the technology we use to view the films. So obviously a cinema with its equipment in the 50s or in the 20s or in the 80s or today has different features. So it's like saying that you can restore a temple in Greece and you have a marble, and the marble was chosen because there's a certain light in that part of Greece. And then you take this temple and you moved it inside a museum with electricity, with man-created electricity. That marble will never look the same, although you've restored it following all of the possible philological approach, and you've documented yourself thoroughly. What's missing is the Greek light. So this is to say, and in my comparing with Michelangelo, is that I think
The Color of Pomegranate was one of the films that took the longest to restore. The whole adventure, so to say, started in 2010, 2011, and the film was screened in 2014. So why Michelangelo? Because, you know, the idea of film restoration in Italy, the scientific reference to film restoration in Italy actually stems from the theory of painting restoration in Italy, of restoring paintings and frescoes. And when was that theorized? That was started to theorize around the 1920s. And the very first artists and frescoes to be mentioned were Michelangelo's frescoes at the Sistine Chapel. They were the very first Italian fresco that underwent, so to speak, a process of restoration. The first restoration attempt was, in fact, dates back at the 1625, when, after a flood, the frescoes were cleaned, and the restoration process was approached by rubbing some breadcrumbs and linen clothes to clear the deposit on the frescoes. I'm not going to go into details because this is not the object of our paper. Another restoration attempt was made around 1710 and 1713 by a painter that was a famous painter at the time. And at the time, in order to clean the frescoes, they used sponge dipped in Greek wine, which it was suggested were cleaning the grime that was caused by soot and dirt that was trapped in the oil deposit at the time. There were also some repainting of the scenes colors because they had lost, of course, some of the color. And another penultimate restoration process before the big one that was actually finally done at the end of the 20th century. So the penultimate restoration process was undertaken by the Restoration Laboratory of the Vatican Museum between 1935 and 1938. And at the time, the scope of the work was to consolidate some areas of the intonaco at the eastern end of the building. There was, and also to partially remove some soot and some dirt. So restoration in works of art has been theorized and been practiced and been attempts have been made, and it's still an object of reworking. Now, as I was saying before, our project began in the year 2010, 2011, and it was part of a larger project called the World Cinema Project that was launched by Martin Scorsese and by the Film Foundation to try to reach out to a more expansive variety of films from around the world, with the idea of expanding the film canon, which is what, besides conservation, of course, and long-term preservation, is one of the objects. Film restoration is to preserve it, is to also, as our colleague has just said, the exhibition, the dissemination of what we restore is absolutely central. Parajanov himself, after the film was released, wrote, and I'm quoting from him, "And what about the fate of the picture now? Armenia showed this film, sent people to see it. I wouldn't say that the people understand the picture, but they go as if to a celebration. Every layer of society is going. They sense their genes, because they sense their genes in the picture. It wasn't the subject. It wasn't the established canons of the fate of the poet, conflict with the Tsar, conflict at court, the banishing of the poet from the palace, worldly life, the monastery. They were not the point of my scenario, but the colors, the accessories, the details of the daily life that accompanied the poetry. Here I was trying to portray the art in life,
rather than portray life in art. The other way around, so that art is reflected in life. Restoring the color of pomegranate came from several sources. The suggestion came from I went back to see all of my correspondence of the time between 2010, 2011, 2012, and I found something like 450 emails with all the subjects that were involved, because I traveled to Armenia later, so I was also involved with the Parajanov Museum, which of course I thank once again with Zavan Sargisian, who showed me the sketches and the papers made by Parajanov himself and showed me the set and the film stills. I was also able, thanks to Naira, to meet several Parajanov collaborators, Vilen Galician, Stepan Andranikian, sorry again, the great famous Tigran Mansourian composer and Level Abrahamian. It was an incredible journey to try to capture and try not to betray in any way what Parajanov had done and had filmed. And also, it really configured as an essential restoration work where this was maybe the closest crossing between cinema and figurative art that we ever got to restore. So it was thanks to James, Stefan, in fact, that we came to understand, and thanks to the manuscript of his book, that the film, that we were to restore both of what's called the Armenian version and what it was known as the Yudkevich version, which had very complicated relationship with each other. So it was James who really gave all the document, was very generous with the documentation, and we understood that the Armenian version, which was often called the director's cut, actually represented a compromise between Parajanov and the censors, and that the officials in Armenia had criticized the film for taking too many liberties, so to speak, with Sayed Nova's life. And so they had subsequently requested that Parajanov change the title from Sayed Nova to The Color of Pomegranate instead. They also asked him to remove all the reference to Sayed Nova in the chapter titles. So the new, more, say, poetic chapters titles were written by the Armenian writer Rand Medesovian and not by Parajanov, who didn't speak Armenian very well. That was our understanding. So the new chapter titles certainly reflected the emotional thrust of its scene, but arguably they made the film more difficult to understand. The titles also became kind of controversial with Armenian critics. Some felt that they complicated the film and didn't fit with the period's atmosphere. Other critics really liked the writing of the style, and they felt that those titles support the vision of the film as a film poem. So we founded ourselves with two versions of the film, which we had decided to both preserve. We also found ourselves having to go to Gosfilmofond in Russia. As you might know, the national law, the national Russian law forbids national heritage material to travel to other countries. So we couldn't, we knew that the original camera negative was in Gosfilmofond, so we went there and inspected it. Of course, the camera negative was kept in very good condition, but in order to preserve and restore the so-called Armenian version, we also
had to access the Duke negative in Armenia at the Armenian Film Center and the archive of the Armenian Film Center, which we also visited. I'm sure that you all know the story because this is your story, is a national story, but apparently Sergei Yutkevich worked as a script reader for the film in Moscow where the project was approved. So he was familiar with the project from the very beginning, and he was also a great admirer of Parajanov. And he also only initially expressed a few minor criticism in his initial reader's report. But in creating the Russian distribution version, which was what was cut in the negative, he removed a couple of minutes of footage from the Armenian release version. He moved a few scenes to different sections of the film. He altered the soundtrack in a couple of places. So the Yutkevich version, and hence the camera negative, used superior quality material, but Yutkevich had made some editorial changes that altered the meaning of a few scenes. And so in at least one or two cases, it was believed that he misunderstood what Parajanov's intentions were. On the positive side, Yutkevich chapter titles were a little bit closer to the illustrative principle of Parajanov's script. So we know that at first Parajanov was angry about these changes, but apparently he later on in life actually came to like this version and even thanked Yutkevich for saving the film. So to sum up, we were confronted with these two versions. We were confronted with two different elements. We had decided together with, again, the scholars and the network of people that we were able to talk to, again, not just scholars, but also all the people that worked at the film that so kindly sat down and spoke to me when I came to Yerevan in 2013-14. And we were able to, we confronted the Film Foundation and Martin Scorsese with the choice of preserving or restoring one of the other, and it was decided that both should have been preserved. We worked meticulously trying to compare the material we had, so the scans we had and the combination that we had made, the reconstruction. In fact, I often think that we worked very much to the color pomegranate like we work with silent cinema. The color pomegranate is not too far from a silent film if you think about, because of the powerful power of the imagery, but also the work on the music, the work on the sounds, they are so important. And so it was really a work of reconstruction. The tables of the colors, we watched as much as Parajanov work that was available that could, although nothing really compares to the color Parmesan and of color pomegranate, forgive me. So the color grading is and still remain the most subjective of all the steps. You can apply all of your knowledge, all of your study, and you still can be, of course, the subject of criticism. In fact, after the premiere in Bologna that James Stephan himself introduced, later on we found out that he had not been particularly happy with the grading work that has been done. There was some criticism, there was some debates about it. And it was thanks to, once again, Daniel Bird, that some corrections were made afterwards in the sound and in the color. I don't know if there's going to be, I mean, I could speak about this project really in length. I wanted to show you a little bit of some of the before and after restoration clip. Oh, I also wanted to remind everybody that, again, the dissemination, what we do with the work after it's been restored, is almost as important as what we do in the process.
going back to pictorial art and theory, one of the very first definition of work of art that was given, referring to paintings and sculptures in Italy, was that in the 1920s, in fact, was that a work of art has two moments in history. It's the moment when the work of art is created, and clearly that has to do with the artistic gesture of its creator. And the work of art remains the same through years and through centuries, no matter how old it is. Of course, time intervenes in its shape and in its material form, but then there's a second moment of creation. And the second moment of creation happens every single time there's a fruition, there's a direct fruition of that work of art, individual or collective. So clearly for us, it's important to remember that when a film is restored and the film is disseminated and a film is made available to film festivals, and made available for theatrical re-release like it happened in France, Capricci Film had a limited theatrical re-release of the film. There were re-released of the film in various editions. Color Pomegranate was seen in something close to 80 film festivals around the world since it was restored. And it was available for universities to be studied. So for us, restoration really does represent a second birth. And in that sense, the work that was done on the outtakes that you just heard about a second before is so incredibly valuable to enter Persian of creative method. And so we, another very important principle that we have learned from this and many other restoration, it's 54 to date with the World Cinema Project, is that none of this can be done individually. It's a constant, ongoing, collective work of experience, expertise of several different countries that worked in. We're very happy to know that now a laboratory of is available in Poland, because it is very important that each area of the world has, in a way, a reference point, a reference laboratory to go to. And also, by the way, at the time, I didn't, the Gosfilmofond in Russia, it's worth mentioning that after we went to inspect the camera negative, and knowing that we couldn't bring it to Italy and we wanted to have it restored, we had some of our technicians stay at Gosfilmofond for a month, because completely by accident, that was the time the Gosfilmofond was actually opening up its first scanner. They had, of course, a glorious photochemical laboratory for years and years, but that was the beginning. So actually the camera negative of the Color Pomegranate was the very first film ever to be scanned in 4K at Gosfilmofond, which I found extremely significant. So we had somebody there working with technicians at Gosfilmofond, which since then have been providing I think dozens and dozens of scans for restoration projects around the world. So I don't know if I can show you. I wanted to show you. I don't know if we still have a little bit of time. How much time do we have? I'm sorry, we already spent all time that we. We spent the whole time. Yeah, but also the projection here is not so good that we will see really very well what you are projecting. So that's why I will apologize, and I will ask. Thank you for your speech. And probably we will have another occasion to do that for the comparison. Because the lighting I'm sorry here... that I couldn't really, I kept hearing my voice coming back, so I hope it made sense what I said. And if you had
some questions or want some clarification, it would be great. I had an echo going back as I was speaking, so I was very distracted by it. I hope it was clear enough. Yeah, sorry for that. It's really difficult to do all these technical moments for this kind of complicated. And we thank you for your speech and apologize for the technical issues. But thank you very much, and we will go forward with the next speaker now. Thank you very much. Okay, thank you. So, applause to Cecilia, and hope to see you in Yerevan when you will have next time. So we still hope to see you here. Thank you very much. So our next speaker is Nairi Galstan. Please be very, very strict with the time because we're already using our long break time. So please, yeah, very quick. Ուրեմն Սերգեյ Փարաջանովի հայկական պարադոքսը գրված է ֆրանսերենով։ Պետք է ներողություն խնդրեմ, որ հիմա պիտի կարդամ բնօրինակը, ոչ թե հայերեն։ Alors, dans le cadre du centenaire du cinéma arménien, il n'est pas possible de ne pas invoquer sa figure la plus proéminente, celle de Sergueï Parajanov, qui reste le personnage le plus marquant, le plus connu, sinon le plus charismatique du cinéma arménien. Il s'est d'ailleurs invité, pour ainsi dire, de lui-même à la fête, ce qui semble tout naturel, car quelle fête sans Parajanov, et a fortiori, quelle fête du cinéma arménien sans Parajanov. Il manquerait à la célébration son magicien le plus authentique, sa dimension d'émerveillement pure et naïve. Ainsi, d'après une histoire que raconte le neveu de Parajanov, Gary Parajanov, qui lui-même est cinéaste, Sergueï Parajanov aurait dit qu'il est né non pas le 9 janvier 1924, comme il est admis, mais en novembre 1923. Il racontait que son père était trop content d'avoir enfin eu un fils, si bien qu'il a passé plusieurs semaines à faire la fête, à boire, avant d'enregistrer la naissance de son fils à l'état civil. Donc, conformément à cette légende ou à cette énième boutade du réalisateur fantasque, le centenaire de Parajanov, c'est maintenant. Il coïncide donc curieusement avec le centenaire du cinéma arménien, ce qui n'est qu'une occasion supplémentaire pour affirmer hardiment que Parajanov est la figure native du cinéma arménien, sa composante mythique la plus originale. En effet, dès qu'on parle de cinéma arménien, c'est le nom de Parajanov qui nous vient à l'esprit tout d'abord. Et pourtant, dès ce niveau le plus élémentaire de présentation, nous sommes confrontés à une difficulté. La désignation de Parajanov comme cinéaste précisément arménien n'est pas tout à fait satisfaisante car elle est insuffisante, puisqu'elle passe sous silence ses plus de 20 années de vie et de travail en Ukraine, dans le studio d'Avdovzhenko, où il a tourné plus de la moitié de sa filmographie totale. Elle passe sous silence ses films tournés en Géorgie et enfin sa ville d'origine et d'habitation, que fut la capitale géorgienne, Tbilissi, à laquelle il était tant attaché. En revanche, il n'a vécu en Arménie qu'occasionnellement et on sait qu'il a refusé plusieurs fois la proposition tout à fait officielle des autorités arméniennes soviétiques, appuyées par ses amis, de s'installer à Erevan. Cependant, Parajanov ne s'est jamais pensé ni présenté autrement qu'arménien. Et quand il a eu la possibilité de venir en Occident à partir de 88, février 88, la première chose que les journalistes lui posaient comme question, c'est finalement, êtes-vous géorgien ou arménien? La réponse qu'il a donnée à Patrick Casals, c'est dans son livre, page 142, est la suivante. L'Arménie, pour moi, n'est pas un lieu touristique. Je suis arménien jusqu'au fond de moi-même. À d'autres journalistes, il a dit « Tout mon talent, je le dois à mon peuple ». Et pour lui, ce qui faisait le talent d'un réalisateur, c'était, pour une bonne part, son appartenance nationale, son ethnicité. L'explication de ce fait est historique et culturelle. La nationalité, qui est en fait traditionnellement comprise comme ethnicité, est une donnée dont on hérite et non qu'on choisit. À l'époque de Parajanov, dans les pays qui formaient l'URSS et où il a vécu, on ne choisit pas plus sa nationalité, son ethnicité, qu'on ne choisit son sexe ou son espèce. Sa nationalité, on la porte à vie dans son passeport où elle est indiquée à la rubrique numéro 5. C'est donc quelque chose qui vous colle à la peau, qui est une donnée officielle et objective. Donc en disant Parajanov cinéaste arménien, on est à la fois exact et en même temps, comme happé dans un tourbillon de paradoxes, nous entrons d'emblée dans une zone d'imprécision, un labyrinthe d'incertitudes définitionnelles,
d'indétermination sémantique concernant les mots, les concepts, les idées reçues et admises, innées ou acquises. Pour dire les choses rapidement, quoi que l'on puisse dire de Parajanov, on fait toujours face à l'insuffisance. Le terme même de cinéaste prête également parfois, dans son cas, à controverse, ou en tout cas appelle une explication supplémentaire, puisqu'il y a des gens qui définissent Parajanov comme plasticien. D'autres préfèrent écrire cinéaste-plasticien, ou bien plasticien-cinéaste. Et du vivant de Parajanov, il y a eu des spécialistes du cinéma comme Miron Tchernenko, Gary Ginzakoyan, qui ont écrit que le film Sayed Nova ne relevait pas du film en fait. D'autres personnes ont parlé péjorativement de diafilm, c'est-à-dire de diapositive au sujet de Sayed Nova. Alors Alexandre Antipenko, qui est le chef opérateur des fresques de Kiev, m'a accordé une interview où il a parlé d'antifilm. J'ai demandé pourquoi vous parlez d'antifilm, il m'a dit parce que le cinéma c'est le mouvement. Ainsi, les deux termes de la définition de base de Parajanov, cinéaste arménien, quoique exact, appellent un supplément de commentaires, d'ajustements, de précisions biographiques, historiques, culturelles, linguistiques, etc., presque à l'infini. D'ailleurs, j'ai choisi alors une série j'ai sélectionné 11 photos. Et quelle que soit la quantité d'illustrations qu'on présente, on a l'impression que ce n'est jamais suffisant dans le cas de Parajanov. Nous voici donc plongés dans un paradoxe à l'instant même où nous essayons d'énoncer le degré zéro de la caractérisation de Parajanov comme on le ferait de n'importe quel artiste, à savoir son métier et sa nationalité. Alors à titre de comparaison, si on dit Tarkovsky cinéaste russe, ces termes sont exacts mais aussi suffisants. Le décor est planté, nous sommes face à la grande poésie russe avec son père Arseny qui en est un digne représentant, la musique russe, la littérature russe avec Tolstoï, Dostoïevski, la philosophie russe, l'orthodoxie, etc. Dans le cas de Parajanov, ce décor se découvre et se dévoile au fur et à mesure, mais grâce à un certain effort. Il nous invite à nous y promener, à en parcourir l'étendue à la fois insoupçonnée, ravissante et incompréhensible. Il existe donc un paradoxe, avec un grand P, un paradoxe fondamental de Parajanov qui conduit et régit son œuvre et sa vie qui sont indistinctes. Quand je parle de paradoxe arménien de Parajanov, je n'entends pas bien sûr que ce paradoxe en soi soit d'arménien, mais que c'est l'être arménien de Parajanov, son arménité, ou plus précisément sa représentation de l'être arménien, qui est un moment de ce paradoxe. Et pour définir ce paradoxe avec un grand P, je propose de le décrire comme une phénoménologie de l'obstacle. Alors, quand Sayed Nova est sorti en France en 82, Serge Danet a écrit un texte magnifique où il décrivait le jeu des échanges des regards dans le film comme un jeu de tennis. Dans tous les films de Parajanov, nous avons la présence du panjara. Panjara, c'est un mot persan qui signifie fenêtre. Et ce dispositif se retrouve dans tous ces films sous forme de cadres, de fenêtres, de voiles, de rideaux, de grillages, d'écran définissant un seuil, une frontière, une délimitation. Il s'agit donc de franchissements, de dépassements, de transgressions qui ont lieu en permanence chez Parajanov, aussi bien à l'écran que dans la vie. On franchit le cadre de l'écran, on brouille les définitions sémantiques du langage courant, on transgresse les conventions sociales et institutionnelles. C'est en ce sens, au sens du franchissement, de la transgression des seuils et des limites, que la vie et l'œuvre de Parajanov se trouvent mêlées, confondues. Le sacré renvoie par définition à l'existence d'une ligne à ne pas franchir. Ainsi, l'écran pour Parajanov est à la fois fantasme et simulacre, qui sont les deux sens du mot grec fantasia. C'est un point de départ, mais aussi un point d'arrivée. Il est obstacle et ouverture, opacité et transparence. Il est ce qui nous renvoie notre regard, mais aussi notre regard franchi, traverse l'écran. Alors, Alice Le Toula a écrit un livre récemment, l'année dernière, qui s'intitule « Archaïsme et impureté, les écarts de Pasolini, Parajanov et Olivera ». Alors, ce qu'elle écrit, c'est la chose suivante. Ce qui compte pour les cinéastes de l'ambiguïté que sont Pasolini, Olivera et Parajanov, c'est de se maintenir sur la frontière que trace le rapport conflictuel entre ces diverses facettes, de se tenir toujours sur un seuil définitionnel. Le geste entreprend de déborder hors des limites canoniques pour se tenir en équilibre sur un seuil qui forme passage. C'est un exercice d'équilibriste. Pour demeurer féconde, la position marginale doit se tenir sur un bord précaire, l'ambiguïté étant constamment menacée de se figer en nouvelles normes policées.
Pour Pasolini, Olivera, Parajanov, il faut donc se maintenir au point du trouble, sur un seuil où il devient possible de reconsidérer les hiérarchies, qu'elles soient esthétiques, sociales ou temporelles. Je pense que se maintenir sur un seuil, comme l'écrit Alice Le Toula, alors elle parle de se maintenir sur la frontière, se tenir toujours sur le seuil, se tenir en équilibre sur un seuil, exercice d'équilibriste, se tenir sur un bord précaire, voilà, ce sont ces mots. Je pense que se maintenir sur le seuil, comme elle l'écrit, ce serait n'être ni d'un côté ni de l'autre du seuil. Or, il me semble plutôt que Parajanov est celui qui, justement, prend position. Et non seulement il prend position, mais il prend position passionnément. Il n'est pas celui qui relativise tout, qui se tient confortablement sur le seuil, qui voit passer les choses, qui présente à tous une neutralité ou une relativité des choses. Il prend position passionnément, aussi inconsidérée que soit cette passion. Par exemple, quand il a pris position pour les nationalistes ukrainiens dans les années 60, il avait une position sur Lénine, sur Gorbatchev, sur la liberté artistique, etc. Donc au contraire, les positions et les partis pris de Parajanov sont toujours forts, radicaux et assumés. Ces passages et glissements des frontières sont toujours inattendus, insaisissables et imprévisibles, et en ce sens dangereux, car ingérables. Plutôt que de se maintenir sur le seuil, ce qui intéresse Parajanov, c'est d'extirper d'une situation donnée la possibilité du jeu et la provocation de la passion. Le jeu, au sens presque mécanique, qui consiste à se glisser dans les marges, à s'aventurer dans le hors-cadre des définitions et des conventions. Or, le jeu et la passion convergent vers l'émotion. Et l'émotion, c'est précisément le mouvement, étymologiquement. Ce qui intéresse Parajanov, ce n'est pas l'équilibre, je pense, c'est au contraire le basculement incessant et épatant d'un côté comme de l'autre du seuil. Autrement dit, ce qui l'intéresse, c'est le mouvement, le passage en tant que tel, le passage du seuil. Plutôt que le seuil, ce sont au contraire les marges que Parajanov se targue de fréquenter, voire d'habiter, les marges de nos expectations. À quel moment se trouvera-t-il ici plutôt que là-bas, de ce côté-ci ou du côté opposé? À quel moment va-t-il encore adopter la posture la plus ingérable et inattendue? Qu'est-ce qu'il ne va pas encore manigancer pour nous livrer à l'étonnement, à l'épatage et à la surprise? Je cite Parajanov qui a dit dans une interview « L'art véritable consiste à sortir des cadres dans lesquels on a voulu vous enfermer. » Le photographe Yuri Mechitov a dit récemment « Quelles que soient les définitions qu'on donne de Parajanov, il s'en réchappe toujours. Parajanov est tout à la fois. » Ce sont les mots de Mechitov, il est tout à la fois. Donc toute la difficulté consiste, je pense, justement à penser cette ubiquité phénoménologique de Parajanov par rapport au seuil, assumé jusqu'à ses plus ultimes contradictions. Tel est le fondement du paradoxe qui régit son œuvre. L'ubiquité, ça veut dire que le fait d'être d'un côté du seuil, c'est être déjà, toujours déjà, en même temps de l'autre côté, simultanément, paradoxalement, de façon incompréhensible, voire irrationnelle, de façon idiote. Quand Parajanov dit, par exemple, « J'ai ouvert une fenêtre dans le cinéma arménien », c'est une phrase de lui, « seuls les profanes n'y voient qu'une métaphore. » La finalité du paradoxe, le jeu du franchissement du seuil chez Parajanov, c'est de créer l'étonnement autour de lui, d'épater, laisser bouche bée, pétrifier. C'est la fonction originelle du mage, du magicien, étonnement primitif devant l'être. Pasolini assume aussi cette duplicité du réel. L'oxymore est la rencontre des deux opposés. La vie est dans la contradiction, qui est synonyme pour Pasolini de sainteté et de scandale. L'oxymore est à Pasolini ce que le paradoxe est à Parajanov. Alors, l'idiot prophète est une autre incarnation de la coïncidence des deux oppositions. L'idiot chez Godard, chez Jean-Luc Godard, est une figure que lui-même a incarnée de film en film. Il me semble que l'attitude hors norme que Parajanov aura cultivée toute sa vie, sa démesure et ses hardiesses inconsidérées, bref, sa folie et ses excentricités, trouvent une analogie avec la figure de l'idiot qui traverse de part en part la filmographie de Godard. Figure incarnée dans ses films, souvent par Godard lui-même, avec une référence récurrente à l'idiot de Dostoïevski. N'est-ce pas de la part de Parajanov faire acte d'idiotie que de revendiquer l'hermétisme de ces images? L'idiot, comme le fou, exerce certes une fonction comique et ironique, mais il décèle surtout le contraste dans la réalité dont il met en cause les présupposés. En URSS, où il ne saurait y avoir de vérité qu'officielle, Parajanov a été celui, un des rares, un des seuls, à dire la vérité autrement, directement, crûment, endossant le rôle du bouffon, de celui par qui le scandale arrive.
Pour Godard, l'idiotie, c'est le dernier rempart de l'intellectuel contemporain qui ne veut pas simplement accepter la défaite de son rôle social, ni devenir l'intelligence amusante qui fait tourner les engrenages de la société médiatique. À la sortie des Carabiniers de Godard en 1963, le film a fait l'objet de critiques extrêmement virulentes en France. On a parlé d'instabilité mentale. Pierrot le Fou, en 1965, a été interdit au moins de 18 ans pour, officiellement, débilité mentale. Dans le cas de Parajanov, et alors qu'il était déjà incarcéré, les autorités soviétiques ont envisagé l'asile psychiatrique. Parajanov est un Pierrot le Fou arménien qui pourrait s'écrier comme Belmondo après avoir franchi le point de non-retour, après s'être entouré la tête de dynamite et allumé la mèche. Après tout, je suis idiot. C'est en substance ce que dit la grande actrice géorgienne Veriko Andjaparidze lorsqu'elle a lancé un jour à l'adresse de Parajanov et dire qu'un Arménien soit aussi bête. Чтобы армянин был такой глупый. Alors sur un dessin manifeste qui circule, que j'ai mis là, sur un dessin qui vaut manifeste personnel, exécuté au stylo à billes, Parajanov se représente en géant, la tête entourée de feuilles de laurier, ovationné par une armée d'anges admirateurs qui se précipitent à ses pieds pour monter sur une échelle qui les mènera d'abord sur ses épaules, puis au-dessus de sa tête, afin qu'ils puissent hurler leur louange à l'adresse du cinéaste à travers des haut-parleurs. Donc Vivat, Banzai, Gloria. Les images tournent ou sont figées? Ça tourne, d'accord. Très bien. Et sur ce dessin, donc, qui vaut manifeste personnel pour moi, il écrit « Je suis un génie, bien qu'incompréhensible, mais aussi incompris. Я гений, хотя непонятный, но и непонятый». Dans sa lucidité magistrale et littéralement mégalomaniaque, Parajanov rapporte clairement son génie à son caractère nécessairement incompréhensible. Des deux adjectifs, incompréhensible et incompris, dont il s'affuble, c'est le premier, c'est l'incompréhensible qui porte le message décisif. Comme si pour lui, être absconce et inaccessible, c'est-à-dire idiot, faisait partie de la nature même du génie, sinon la nature, dans son cas en tout cas. La singularité de l'artiste est une condition nécessaire pour lui de son génie. Enfin, un dernier exemple, Parajanov, qui aimait faire visiter Tbilissi à ses amis, il les emmenait notamment à l'église arménienne de Surgevorsk, où se trouve la tombe de Sayatnova, sur laquelle, enfin sur une stèle, sont écrits ces mots de Sayatnova. Boire n'est pas donné à chacun, mon nom est d'une autre source. Lire n'est pas donné à chacun, mon écriture est d'une autre nature. Donc tout le monde ne peut pas boire, c'est-à-dire goûter à son eau particulière, du fait sans doute du caractère prononcé inhabituel, difficile ou exigeant de cette eau. La saveur, qui a donné étymologiquement le savoir, n'est pas à la portée de chacun, de n'importe qui, comme dit Sayatnova, ou digérer cette eau, métaphoriquement lire ou comprendre son écriture. Sayatnova, le très populaire, le poète adulé des peuples du Caucase, qui composait et chantait en arménien, géorgien et turc, c'est lui qui encore aujourd'hui fédère les peuples de cette région si complexe. Sayatnova affirme donc dans ses vers qu'au fond, il n'est pas à la portée de chacun, pas aussi facile d'accès qu'il n'y paraît, et donc qu'il lui appartient un moment d'opacité, qui justement fonde sa profondeur et son originalité. La possibilité d'être a priori incompréhensible donne sa hauteur exceptionnelle à sa poésie. Son droit renvoie directement à la qualité de sa profondeur, donc de sa popularité. Cet aspect éminemment populaire corrélé à un élitisme extrême est chez Sayatnova un paradoxe qui décrit exactement et pour ainsi dire génétiquement la situation de Parajanov. Il est comme Sayatnova d'une profusion insondable, mais issu du peuple et retournant à lui. Pour terminer, je voudrais dire qu'aujourd'hui nous sommes le 2 novembre, c'est une date d'anniversaire. Il y a 48 ans, jour pour jour, était assassiné Pier Paolo Pasolini. Et je voudrais terminer par une citation de Pasolini dans Description de description, où il définit ce qu'il appelle le pur affabulateur. Et je pense que cette caractérisation, il l'a fait indirectement pour Parajanov. Donc je cite Pasolini. « Le pur affabulateur contemple et représente le jeu de la réalité qui,
à travers les anomalies, met en cause ces règles en multipliant d'infinies séquences de faits signifiants. Շնորհակալություն. Thank you very much. We have exactly 55 minutes to be here back at 3 o'clock to start the second part of our discussion, which is about the contribution of women in cinema. I know how hard is it to be back after the long break, but please do it as much as possible and be on time. Thank you very much.